everybody. A very good evening. Welcome to this session, all of you. So, all my dear students, dearest bio buddies, ela unnaru nana meer andaru. So, finally, we are back with one of the most important session. Ee session entante eppadi nunchi, okay? So, the day I have started the 1 minute. So the day I have started biology classes for 2026, తెలంగాణ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్ అడుగుతూనే ఉంటున్నారు మ్యామ్స్ టీఎస్ కి తెలంగాణ బోర్డ్ కి సెపరేట్ గా ఎప్పుడు చెప్తారు. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ సెపరేట్ సెషన్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో బయోలో సెపరేట్ సెషన్ తీసుకోవాలి వస్తుంది, ఎందుకంటే ఏపీ అండ్ టీఎస్ సిలబస్ సేమే, కానీ తెలంగాణ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్ లో దేర్ ఆర్ సమ్ ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్. ఓకే, సో కొన్ని ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ వల్ల సెపరేట్ గా చెప్తానని నేను ప్రామిస్ చేశాను. సో ఫైనలీ వీఆర్ కండక్టింగ్ ద సెషన్, సెపరేట్ టిఎస్ సెషన్. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైనా థంబ్నెయిల్ చెక్ చేస్తూనే ఉండండి, థంబ్నెయిల్ లో మెన్షన్ అయి ఉంటుంది నాన్న. ఓకే, సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఏపీ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ టిఎస్, ఇట్ ఈస్ మెన్షన్. సో థంబ్నెయిల్ లో ఆల్రెడీ మెన్షన్ అయి ఉంది కదా టిఎస్ SSC 2026 అని. సో దిస్ ఇస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ టిఎస్ స్టూడెంట్స్. కానీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ వినొచ్చు, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు, ఎందుకంటే పోర్షన్ సిలబస్ ఇస్ సేమ్ ఓన్లీ. ఇట్స్ జస్ట్ దాట్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ గాట్ సమ్ ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ లైక్ క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్, లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ మెకానిజం, అలాగే వైటమిన్ టేబుల్, మాల్ న్యూట్రిషన్, మరాస్మస్, క్వాషియోర్కర్, ఒబేసిటీ, అవన్నీ డిజీజెస్. ఓకే, సో ఇట్లాంటి ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ కొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి నేను సెపరేట్ గా చెప్తాను ఇప్పుడు. సో వెల్కమ్ ఎవ్రీబడి, లెట్స్ బిగిన్ ద సెషన్. సో సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్న ముందు వీ హ్యావ్ టు సీ ద విఎల్సి సెంటర్ థింగ్. ఓకే, ఫైన్. సో లెట్ us see the new students. అవునవును మ్యామ్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ షార్ట్ వీడియో మణికంఠ. ఎస్, కంప్లీట్ చాప్టర్ నేను చెప్తాను. టిఎస్ స్టూడెంట్స్ సిలబస్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం కంప్లీట్ చాప్టర్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ ఫర్ ఆల్ ద టిఎస్ స్టూడెంట్స్. స్మితా రెడ్డి, యు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ సెషన్ ఫ్రమ్ ఎ లాంగ్ టైమ్, 1 week. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ జస్విత, గుడ్ ఈవినింగ్ అఖిల, హైమా గుడ్ ఈవినింగ్, దెన్ శరణ్య గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న, అక్షిత, రాధిక, ఎస్ టిల్లు. పేపర్ ప్యాటర్న్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నాన్న. ప్రసన్న గుడ్ ఈవినింగ్, సారీ, దుర్గా ప్రసాద్ హాయ్. ఓకే, వెల్కమ్ ఎవ్రీబడి. సో ఆల్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్, కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్, ఎందుకంటే దిస్ పర్టికులర్ ఛానల్ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 is going to be super useful for all of you. ఎందుకంటే మీరందరూ 10th క్లాస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి దిస్ ఇస్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ ఛానల్. ఓకే, ఎందుకంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ సెషన్స్ రెగ్యులర్ గా చూస్తున్నారు కానీ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేరు. సో ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసేయండి నాన్న. ఓకే, సో దెన్ టెలిగ్రామ్ కోసం యూ కెన్ పీడిఎఫ్స్ కోసం యూ కెన్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్. ఎట్లాంటి పీడిఎఫ్స్ ఉన్నా, ఇన్ఫర్మేషన్, నోటిఫికేషన్, ఎనీ చేంజెస్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ ఆన్ టెలిగ్రామ్. అండ్ ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే త్రూ టెలిగ్రామ్ యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ టీచర్స్. మీరందరూ మీ టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు త్రూ టెలిగ్రామ్. అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా కూడా మీరు టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, వాట్సాప్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, there's one important information regarding the VLC centers, offline Vedantu learning centers. So now Vedantu is offline. Online ఎప్పటి నుంచి ఉంది కానీ now it is offline also. సో మీ నియరెస్ట్ VLC సెంటర్ కి వెళ్ళి మీరు ఒక టెస్ట్ రాసుకోవచ్చు, IVSAT టెస్ట్ అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ దట్ IVSAT టెస్ట్? ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్? సో ఈ టెస్ట్ మీరు రాస్తే కనుక యూ విల్ బి గెటింగ్ 90%, up to 90% instant scholarship during your admission. If you are planning for any admission in the VLC center, offline center for NEET or for IIT JEE, then you can write this test. Better to write this test. Okay.
సో ఈ టెస్ట్ రాస్తే కనుక 90% ఫీజ్ విల్ బి డిడక్టెడ్ అండ్ ఓన్లీ 10% ఫీజ్ మీరు పే చేయాలి వస్తుంది. సో ఇది మంచిది కదా, మీ పేరెంట్స్కి ఒక ఫినాన్షియల్ బర్డన్ అంటే ఒక ఫినాన్షియల్ హెల్ప్ అవుతుంది, బర్డన్ అనేది తగ్గుతుంది. అండ్ ఇది ఈ ఐవి శాట్ ఐదర్ మీరు ఆఫ్లైన్ గా రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఆన్లైన్ గా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ గా ఎలా రాస్తారు అంటే ఈ పర్టికులర్ వీడియో కింద ఒక లింక్ ఉంటుంది, ఓకే, రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అని. క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ అపియర్ ఇన్ ద ఐవి శాట్ ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్ ప్రకారం. ఆఫ్లైన్ గా మీరు ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణలో విఎల్సి సెంటర్స్ ఏదైతే ఉంటున్నాయి, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో విఎల్సి సెంటర్స్ ఏదైతే ఉంటున్నాయి, సో మీరు డైరెక్ట్ గా ఆ విఎల్సి సెంటర్ కి వెళ్ళి అక్కడ ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు, ఐవి శాట్ టెస్ట్ రాసుకోవచ్చు అండ్ ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ మీకు అప్పుడే దొరుకుతుంది. సో హైదరాబాద్ లో 4 సెంటర్స్ ఆర్ దేర్, ఆదిలాబాద్, వరంగల్, అలాగే వైజాగ్ లో 3 సెంటర్స్, విజయవాడలో 2 సెంటర్స్ అండ్ 1 ఇన్ తిరుపతి ఆల్సో. ఓకే, చలో. So coming to the chapter explanation. So today we are going to do nutrition complete chapter for TS students, Telangana board students, AP students. మీరు కూడా ఈ సెషన్ ని వినొచ్చు, అసలు there is no harm in listening, okay. కానీ specifically this is for TS students. Ma'am, you telling line by line in this session? Ma'am, no, line by line అంటే yes, టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారమే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ you listen to this session, okay. Yashwant, Sai Prashad, this class will be till 9 o'clock, okay. So 6 to 9, already 6:20 aitundi kada. So maddalo we will take a small break, 1.5 hour tarvata. And Anushka, Queen, ma'am, exactly naku aa topics e ardham kaaledu. Avuna Haima, ippudu ardham aitundi, నేను చెప్తాను కదా. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, ఓకే. సో హియర్ కస్క్యూటా ప్లాంట్, లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్, వైటమిన్ టేబుల్, మాల్ న్యూట్రిషన్, ఇంకొకటి క్లోరోప్లాస్ట్, ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్, ఓకే. ఈ ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ కాకుండా హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో కూడా there are some extra information for TS students, so నేను అది కూడా కవర్ అప్ చేస్తాను, ఓకే. సో just for these extra topics we are doing the TS session separately అన్నమాట, సరేనా. సో కంప్లీట్ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, be with me till the end of the video. All your doubts in nutrition will be super clear, okay, today. Queen, this is nutrition explanation for TS students, but AP students can also listen. Overview ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే న్యూట్రిషన్ డెఫినేషన్ అర్థం చేసుకోవాలి. మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకే. సో మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఆటోట్రాపిక్, హెటెరోట్రాపిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. దెన్ ఫోటోసింథసిస్ టాపిక్ లో ఆటోట్రాపిక్ ఫస్ట్ చూడండి నాన్న. సింపుల్ గా ఈ చాప్టర్ మీరు చూస్తే కనుక entire chapter is divided into 2 parts. Autotropic nutrition మీద explanation ఉంటుంది, then second half of the chapter is all about heterotropic mode of nutrition, అంతే. సో ఆటోట్రాపిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ లో మనం ఏమేం నేర్చుకోవాలి. సో ఆటోట్రాపిక్ లో ఫోటోసింథసిస్, డెఫినేషన్, ఈక్వేషన్, స్టెప్స్ అండ్ మెకానిజం. whenever you are starting a chapter, always you should have an overview. దీన్ని సిలబస్ మ్యాపింగ్ అంటారు. ఫస్ట్ సిలబస్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి అది చూడండి, మీరు ఏమేం కవర్ చేసుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఏది ఉంటుంది దాంట్లో, అవన్నీ ఫస్ట్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. దెన్ యూ స్టార్ట్ ద ప్రిపరేషన్ ఆర్ రివిజన్ వాట్ ఎవర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ చాప్టర్, ఓకే. సో డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్, స్టెప్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ మెకానిజం, లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ మెకానిజం మనం ఈ రోజు నేర్చుకోకపోతున్నాము. వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెకానిజం ఇది. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి లేదు, కానీ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఇది ఉంది కాబట్టి వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్, ఓకే. ఓకే హైమా, చలో. అండ్ లీఫ్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ టీఎస్ టెక్స్ట్ బుక్, ఓకే. సో టీఎస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో లీఫ్, టీఎస్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ డయాగ్రామ్, క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్. అసలు క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ ఏపీ సిలబస్ లో లేనే లేదు, కానీ టీఎస్ సిలబస్ లో క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ ఉంది.
ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటి తెలుసా, ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ 4 మార్క్స్ లో రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో రిపీటెడ్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు డ్రా ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ అది కూడా 4 మార్క్స్ కోసం. సో అందుకే క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ ఆబ్వియస్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ when we are studying about photosynthesis we have to cover about all the experiments also. ఇంకొకటి ఏంటి, అది that was all about autotrophic mode of nutrition. Now సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది చాప్టర్, నేను చెప్పాను కదా ఈ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ నాన్న కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది కంపేర్ టు ఆల్ చాప్టర్స్ ఇన్ బయో. న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ కొంచెం లెందీ చాప్టర్ కానీ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ కాబట్టి మీరు సరిగా దాన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఈ ఒక చాప్టర్ నుంచి యూ కెన్ గెట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్, 4 మార్క్ క్వశ్చన్, ఎంసీక్యూస్ పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్, అప్పుడప్పుడు 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్. సో నిజంగానే ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ అన్నమాట. ఓకే, చరణ్ చెరీ, ఎస్ పవన్ సాయి, ఏపీకి కూడా నేను చెప్తాను నాన్న. ఆల్రెడీ నేను ఏపీ అండ్ టిఎస్ కి కంబైన్డ్ గా న్యూట్రిషన్ చెప్పాను కానీ టిఎస్ స్టూడెంట్స్ కి సెపరేట్ గా చెప్పాలి వస్తుంది బికాస్ దే హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్. పవన్ సాయి యూ కెన్ లిసన్ టు ద క్లాస్, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దాట్. దెన్ హెటిరోట్రాపిక్ లో అమీబా న్యూట్రిషన్ కవర్ చేసుకోవాలి, పారమేషియం న్యూట్రిషన్, అలాగే హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఎంజైమ్స్ గురించి నేర్చుకోవాలి. ఎంజైమ్ కామన్ ఫర్ ఏపీ అండ్ టిఎస్ కానీ మాల్ న్యూట్రిషన్ అండ్ వైటమిన్ టేబుల్ ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా టాపిక్ ఫర్ టిఎస్ స్టూడెంట్స్. మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. వైటమిన్ టేబుల్ నుంచి యూ మే ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్. ఓకే, పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్ తప్పకుండా అడుగుతారు వైటమిన్ టేబుల్ నుంచి, అంటే ఎంసీక్యూస్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్, సరేనా? అందుకే వైటమిన్ టేబుల్ ఈజీగా మీరు ఏం నేర్చుకోవాలి, ఎలా నేర్చుకోవాలి అది కూడా నేను చెప్తాను. ఓకే, సో యూ నీడ్ నాట్ వరీ. సో దిస్ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ ఇన్ ద హెటిరోట్రాపిక్. ఓకే, గాట్ ఇట్ మ్యామ్, ప్లీజ్ గివ్ బ్రేక్. మొహమ్మద్ ఖాన్, అప్పుడే బ్రేకా? ఇప్పుడే కదా నేను స్టార్ట్ చేశాను, మధ్యలో బ్రేక్ ఇస్తాను. ఓకే, 1.5 hour అయిన తర్వాత 7:30కి వీ విల్ హ్యావ్ అ 10 minutes బ్రేక్. ఓకే, చలో. గౌతమ్, గుడ్ ఈవినింగ్. శ్వేత, 9 o'clock. ఓకే, యశ్వంత్, ఎస్. అఖిల్, కంప్లీట్ చాప్టర్. దుర్గా ప్రసాద్, డైజెస్టివ్ యాసిడ్. what digestive acid, Durga? Okay, so here ఈ చాప్టర్ లో ఇంపార్టెంట్ టేబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. వై టేబుల్స్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్? టేబుల్స్ ఎందుకు నేను అన్ని సార్లు స్పెసిఫికలీ అంటే మీకు చెప్తూనే ఉంటున్నాను. సో టేబుల్స్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఫర్ 4 మార్క్స్. 4 మార్క్స్ లో టేబుల్స్ అడుగుతారు నాన్న. ఓకే, సో దే విల్ గివ్ యూ ఎనీ టేబుల్, ఒక టేబుల్ ఇచ్చి ఆ టేబుల్ నుంచి 4 క్వశ్చన్స్ అడగడం, అది 4 మార్క్ క్వశ్చన్ లో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. అందుకే ఎంజైమ్స్ అండ్ వైటమిన్ టేబుల్ మీరు సరిగా కవర్ చేసుకోవాలి. ఫ్లో చార్ట్, ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లో చార్ట్ నేను మీకు చూపిస్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తాను. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫ్లో చార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఫ్లో చార్ట్ అన్నమాట. అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఫస్ట్ ఏ పార్ట్ వస్తుంది, ఆ పార్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ పార్ట్, నెక్స్ట్ ఏ పార్ట్. సో సీక్వెన్స్ లో హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మనం నేర్చుకుందాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్. డయాగ్రామ్స్ లో క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, స్టార్ డయాగ్రామ్ ఇది. దెన్ లీవ్ అండ్ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా నాన్న? 4 differences ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో దేర్ ఆర్ 4 differences. ఆ 4 differences లో కూడా ఆటోట్రోపిక్, హెటిరోట్రోపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్, లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, క్లోరోఫిల్, క్లోరోప్లాస్ట్ జస్ట్ బేసిక్ డిఫరెన్స్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఇంజెషన్, డైజెషన్ అప్పుడప్పుడు అడుగుతారు, అంత రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ కాదు. కానీ ఆటోట్రోపిక్, హెటిరోట్రోపిక్ మాత్రం రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ కంప్లీట్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అట్లీస్ట్ ఫర్ లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ ఈ సెషన్ వినాలి మీరు అందరూ, టిఎస్ స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ. ఓకే, సో లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ సరిగా అర్థమైంది అంటే అక్కడ నుంచి దే క్యాన్ బ్లాస్ట్ ఎనీ క్వశ్చన్. ఓకే, ఎగ్జామినర్ కి ఈ టాపిక్ బాగా ఇష్టం, లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్. సో ఏదో ఒక ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఇక్కడ నుంచి, ఐదర్ ఇన్ ద పార్ట్ బి
or in the 2 mark questions. So we all should be ready to beat the tough question paper, isn't it? పవన్ సాయి ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్ నిన్ననే చెప్పాను, అండ్ కంబైన్డ్ సెషన్ కూడా ఆల్రెడీ నేను ఎప్పుడో చెప్పాను. ప్లీజ్ గో త్రూ ద ఓల్డర్ సెషన్స్. సైంటిస్ట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ టీఏ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సైంటిస్ట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో సో మెనీ సైంటిస్ట్ ఆర్ దేర్. టీఏ స్టూడెంట్స్ కి సైంటిస్ట్ గురించి కూడా అడుగుతూనే ఉంటారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాన్ హెల్మాంట్, వాట్ డిడ్ హీ డూ? ప్రిస్లీ, సో హీ డిస్కవర్డ్ ఆక్సిజన్. మోల్ హాఫ్ లిఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇచ్చాడు కదా. వాన్ నీల్, సిబి వాన్ నీల్, ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ వాజ్ గివెన్ బై వాన్ నీల్. రాబర్ట్ హిల్ చేసేది ఏంటి? హిల్స్ రియాక్షన్, ఫోటోలైసిస్. He has only discovered the photolysis reaction. Van Neel have given the photosynthesis equation kada. That photosynthesis equation was modified by Robert Hill. Then Calvin chesedi enti? A dark reaction. Okay, Calvin cycle or dark reaction. Lavoisier, what did Lavoisier do? See, Priestley has discovered oxygen, కానీ లవోసియర్ హ్యాస్ గివెన్ ద నేమ్ ఆక్సిజన్. అంటే ఏదో ఒక గ్యాస్ ఉంది, ఆ గ్యాస్ ని డిస్కవర్ చేశారు ఎవరు? ప్రిస్లీ సైంటిస్ట్. కానీ ఆ గ్యాస్ పేరు ఆక్సిజన్ అని హూ హ్యాస్ గివెన్ ద నేమ్? లవోసియర్. సో ద నేమ్ లవోసియర్ వాజ్ కాయిన్డ్, the name oxygen was coined by Lavoisier scientist, but the gas oxygen was discovered by Priestley. Please remember these important scientists from this chapter. Okay, itla separate ga meeku ever chepparu, anduke nenu cheptunnanu. Please be attentive in this class. Okay, yes Shweta, good evening Vedic. Thank you so much Vedic. Chalo, so let's begin. Okay, nutrition chapter, first chapter of bio, and very interesting chapter, very important chapter. అందుకే కొంచెం మీరు ఎక్స్ట్రా ఫోకస్, ఎక్స్ట్రా అటెన్షన్ పెడితే పర్ఫెక్ట్ గా ఈ చాప్టర్ నేర్చుకుంటారు. అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ బేసికలీ న్యూట్రిషన్ డెఫినేషన్. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మై లవ్లీ బయో బడీస్, నాకు ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి? అఫ్ కోర్స్ అక్కడ డెఫినేషన్ ఉంది కదా మ్యామ్, మళ్ళీ అడుగుతున్నారు. యూ పీపుల్ కెన్ సీ ద డెఫినేషన్ అండ్ టెల్ మీ, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై న్యూట్రిషన్? ప్లీజ్ టెల్ మీ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో మీరు చాట్ బాక్స్ లో నాకు చెప్పండి న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి, అసలు న్యూట్రిషన్ మీనింగ్ ఏంటి? హైమా, ఎవ్రీ చాప్టర్ కి ఓవర్ వ్యూ నేను ఇస్తాను నాన్న. చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు ఓవర్ వ్యూ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మైండ్ మ్యాప్, ఓవర్ వ్యూ, సిలబస్ మ్యాపింగ్, ఇవన్నీ నేను ఎవ్రీ చాప్టర్ కి ఇస్తాను. యాక్చువల్లీ ఎగ్జామ్ ముందు, మీ హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్, బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కి ముందు ఇవన్నీ ఎక్కువగా నేను అంటే స్పెసిఫికల్లీ చెప్తాను. కానీ ఇప్పుడు కూడా I'll tell Haima. Nutrition is basically taking of food and used by body. Anushka, okay. Ram Tej, good evening. Suchitra, intake of food, okay. Shweta, Radhika, process of taking nutrients. Nutrients taken in a balanced way. Very good, Kiranmai. And subtitle, nutrition is taking of food utilization. Very good. Manoj, Akshita, are wow, very good. So, meer andaru champions అయిపోయారు కదా. Okay. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెషన్ లోనే మీరు అందరూ ఎంత ఎనర్జెటిక్ గా ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు, అండ్ అది కూడా కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. వావ్, సూపర్, అమేజింగ్. సో ఇలానే చదువుకోవాలి ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్, ప్రతి ఒక్క చాప్టర్, ఎవ్రీథింగ్ ఇలానే చదువుకోవాలి. మీలో ఈ ఎనర్జీ అండ్ ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ కెన్ షైన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ యూ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్. నథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ నాన్న. రిమెంబర్ దట్. నథింగ్ అంటే నథింగ్ ఇస్ impossible in this world. Nothing is possible, Chapanna. Nothing is impossible in this world. Okay. So mission 600, you all have to achieve mission 600. Sarena? So nutrition is basically whenever we take food. So that intake of food. Food enduku తీసుకుంటున్నాము? Why exactly we are taking food? For energy production.
మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి? ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాము కదా, దాని మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి? ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో టు ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ food is taken by the organism. That process is called nutrition. మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అంటే మీరే ఆ డెఫినేషన్ ని రాయొచ్చు కదా మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో. నోబడీ విల్ కట్ మార్క్స్, దే విల్ గివ్ మార్క్స్ ఇఫ్ ద కీవర్డ్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ కాన్సెప్ట్, కరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ అక్కడ ఉంది అంటే చాలు. ఓకే, సో ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్ బై అన్ ఆర్గానిజం అండ్ యూటిలైజేషన్ బై ద ఆర్గానిజం ఫార్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి if the organism is using that food and intake of that food, that is nutrition anmata. Okay, and this one so many times we have repeated. Let us revise it again because TS students ki idi chala important. Why organisms need food? Sare, just now you told that intake of food is nutrition. I agree with that. Why do you need food? అసలు ఫుడ్ ఎందుకు అవసరం మనకు? ఎస్, రామ్తేజ్, వేదిక్, కరెక్ట్ నాన్న. అనుష్క, బోయినా, ఓకే కరెక్ట్. నిశాంత్, చలో, థ్యాంక్ యూ మొహమ్మద్. సో వాట్ ఆర్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఎందుకు మనం ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాము అది ఫస్ట్ డౌట్. ఓకే, సో దాట్ షుడ్ బి క్లియర్డ్ నా ఫస్ట్. చలో, సో వై డూ ఆర్గానిజమ్స్ నీడ్ ఫుడ్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫార్ గ్రోత్. ఒక చిన్న బేబీ, ఇఫ్ ద బేబీ హ్యాస్ టు గ్రో ఇంటూ అన్ అడల్ట్, ఓకే, ఇఫ్ ద బేబీ హ్యాస్ టు గ్రో ఇంటూ అన్ అడల్ట్, ఆ గ్రోత్ కోసం, ఫర్ దాట్ గ్రోత్ యూ పీపుల్ ఆర్ గ్రోయింగ్, నౌ యూ ఆర్ ఇన్ గ్రోయింగ్ స్టేజ్. ఓకే, సో వీ ఆల్ ఆర్ లైక్ అడల్ట్ ఆల్రెడీ, గ్రోత్ స్టాప్ అయింది, కానీ మీలో ఇప్పుడు 13, 14, 15 years ఇంకా యు ఆర్ ఇన్ గ్రోయింగ్ స్టేజ్. సో ఆ గ్రోత్ సరిగా జరగాలంటే వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్? ఫుడ్. అర్థమైందా? ఇంకొక పాయింట్ చెప్పండి. టు డూ వర్క్ ఫర్ గ్రోత్ అండ్ ఎనర్జీ, లావణ్య. ఓకే, ఇంకా మ్యామ్ ఇంజెషన్ కూడా ఒక డెఫినేషన్ నే కదా మ్యామ్? గౌతమ్, ఎస్, ఇంజెషన్ ఇస్ అ different definition it has. Yes, Vedic is answering all the points. Very good. Akshita, to maintain body temperature, superb. Monday you have started mission 600 daily planning, superb. Haima, very good. So here first point ఏంటంటే for growth, next point for energy. చూడండి నాన్న, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఎనీ మూవ్మెంట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఎనీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఇప్పుడు మీరు అందరు క్లాస్ వింటున్నారు, క్లాస్ వినడానికి కూడా మీకు ఎనర్జీ కావాలి. ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ ద ఫుడ్. క్లాస్ వింటుంటే మీరు అందరు టైప్ చేస్తున్నారు ఆన్సర్ని టకటకటక ఫాస్ట్గా, సో దానికోసం కూడా మీకు ఎనర్జీ కావాలి. ఇప్పుడు నేను మీకు క్లాస్ చెప్తున్నాను, క్లాస్ చెప్పడానికి కూడా ఎనర్జీ కావాలి. సో నాకు ఈ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫ్రమ్ ద లంచ్ ఐ హ్యాడ్ టుడే. సో మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఎనర్జీ టు టైప్ ద ఆన్సర్, టు యూజ్ యువర్ బ్రెయిన్ ఫర్ లిసనింగ్ ద క్లాస్, ఫ్రమ్ ద లంచ్ యూ హ్యాడ్ టుడే. ఓకే, సో ఫుడ్ ఏదైతే మనం తింటాం కదా, దట్ ఈస్ గివింగ్ అస్ ఎనర్జీ. ఐ నో యూ ఆల్ ఆర్ సూపర్ డాన్సర్స్, డాన్స్ అంటే మీ అందరికి చాలా ఇష్టం కదా. సో డాన్స్ చేయడానికి ఎనర్జీ కావాలి, ఆడుకోవడానికి ఏదైనా స్పోర్ట్స్ ఆర్ గేమ్ ఆడుకోవాలంటే మనం దానికి కూడా మనకు ఎనర్జీ కావాలి, ఇజంట్ ఇట్? సో ఎనర్జీ ఫర్ ఫిజికల్ మూవ్మెంట్ వీ నీడ్ ఫుడ్. ఇంకొకటి ఇమ్యూనిటీ. ఓకే, సో ఇమ్యూనిటీ కోసం రామ్ తేజ్, ఎనీవే ద క్లాస్ విల్ గో టిల్ 9 o'clock. రామ్ తేజ్, ఎనర్జీ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. మొహమ్మద్ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? మ్యామ్ ఎనర్జీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్. ఓకే, సో ఫర్ ఇమ్యూనిటీ అంటే, ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి? ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ఇమ్యూనిటీ. నేను ఆల్రెడీ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, సో ఐ వాంట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ పీపుల్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ అండర్స్టాండ్ బై ఇమ్యూనిటీ? అండ్ వై ద లైక్స్ ఆర్ సో లెస్? మీరు చాలా కన్జ్యూస్ అయిపోతున్నారు ఏంటి? లైక్స్, యూ షుడ్ like blast the like button na, come on, that's like attendance, giving attendance and showing your energy. Akshita, definitely నేను చేస్తాను దాని మీద వీడియో, sure, I'll do that. నైన్ వరకు నానా క్రికెట్ షార్ట్స్. మ్యామ్
yesterday you told AP lessons, today TS. Yes Nana, yesterday it was specifically for AP, today it is specifically for TS. కానీ బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ మీరు వినొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నష్టం ఏం లేదు కదా నాన్న, ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేసేది కాన్సెప్టే. సో ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఏపీ ఆల్సో. కానీ టీఎస్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ద ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ విచ్ ఐ హావ్ నాట్ యెట్ డిస్కస్డ్ టిల్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇట్. సో ఇమ్యూనిటీ అంటే టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ డిజీజెస్. వెరీ గుడ్ జస్విత. సి మన బాడీలో డిజీజ్ ఎలా కాజ్ అవుతుంది అంటే, హౌ అ డిజీజ్ స్టార్ట్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. బేసికలీ సపోజ్ ఎనీ వైరస్ ఆర్ ఎనీ బ్యాక్టీరియా ఆర్ ఎనీ ఫారెన్ మెటీరియల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ అవర్ బాడీ, మన బాడీలో ఎంటర్ అయింది అనుకోండి, సో ఆబ్వియస్లీ దట్ విల్ కాజ్ సమ్ డిజీజ్. అందుకే మన బాడీలో ఒక న్యాచురల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు మన కంట్రీకి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ ఎయిర్ ఫోర్స్, ఆర్మీ, ఓకే, ఇండియన్ ఆర్మీ, ఇండియన్ నేవీ, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్. సో అవన్నీ డిఫెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. సో వీ పీపుల్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ది డిఫెన్స్ సిస్టమ్. అలాగే మన బాడీలో కూడా ఒక డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. దాట్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఇస్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ బాడీ. ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అంటే ఏదైనా ఫారెన్ మెటీరియల్ ఎంటర్ అయింది అనుకోండి, డిషుమ్ ఇట్ విల్ సింప్లీ ఫైట్ అగేన్స్ట్ ద ఇన్ఫెక్షన్. దట్ ఈస్ ద ఇమ్యూనిటీ. ఆ ఇమ్యూనిటీ అంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలంటే మనం హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవాలి. హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకుంటే కనుక వీ విల్ బి హ్యావింగ్ అ స్ట్రాంగ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, నెక్స్ట్ టైం వెన్ మమ్మీ విల్ టెల్ యూ టు హ్యావ్ హెల్దీ ఫుడ్, ప్లీజ్ హ్యావ్ ఇట్. ఓకే, నేను ఇది తినను, నేను బయట ఫుడ్ తింటాను, నేను జంక్ ఫుడ్ తింటాను, దట్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. సరేనా, అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్, టు మెయింటైన్ బాడీ టెంపరేచర్. బాడీ టెంపరేచర్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలి? వీ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, వీ కెన్ నాట్ అడ్జస్ట్ అవర్ టెంపరేచర్ అకార్డింగ్ టు ద ఎన్వైరన్మెంట్. సపోజ్ వీ ఆల్ విల్ గో ఆన్ సమ్ ఎక్స్కర్షన్ ట్రిప్ టు అంటార్క్టికా. ఓకే, తిరగడానికి వెళ్దాం ఒకరోజు. జస్ట్ ఇమాజిన్ దాట్. సో అంటార్క్టికాలో మైనస్లో టెంపరేచర్ విల్ బి దేర్. ఓకే, అంత ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్లో మన బాడీ టెంపరేచర్ అంతే ఉంటుంది కదా, 37 degrees Celsius. ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు చేంజ్? ఇట్ విల్ నెవర్ చేంజ్. సిమిలర్లీ సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సమ్ డెజర్ట్ ఏరియా, ఆ డెజర్ట్ లో మీ బాడీ టెంపరేచర్ ఏమైనా మారిపోతుందా? ఏం కాదు కదా, అంతే ఉంటుంది 37 degrees Celsius. బయట టెంపరేచర్ విల్ బి 50 degree Celsius ప్లస్, కానీ స్టిల్ అవర్ బాడీ టెంపరేచర్ అంతే ఉంటుంది. వాట్ యు మీన్ అంటే మీకేం అర్థమవుతుంది ఫ్రమ్ దిస్? అవర్ బాడీ టెంపరేచర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, ఇట్ ఈస్ మెయింటైన్డ్. సో ఆ బాడీ టెంపరేచర్ ని కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ఎనర్జీ. ఓకే, బికాస్ బర్డ్స్ అండ్ మ్యామల్స్ దే హ్యావ్ అ స్పెసిఫిక్ బాడీ టెంపరేచర్, అది మెయింటైన్ చేయడానికి వీ నీడ్ ఫుడ్. సో ఫుడ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ సో మెనీ థింగ్స్, ఇజంట్ ఇట్? ఫుడ్ మనకు ఎందుకు ఏ రీజన్స్ కోసం వీ నీడ్ ఫుడ్ అంటే ఫర్ ఎనర్జీ, ఫర్ గ్రోత్, ఫర్ రిపేర్, ఫర్ ఇమ్యూనిటీ, ఓకే, ఫర్ బ్యాలెన్సింగ్ బాడీ టెంపరేచర్. సో ఇవన్నీ రీజన్స్ కోసం వీ నీడ్ ఫుడ్. సెకండ్ చాప్టర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? క్రికెట్ షార్ట్స్. మై డియర్, ప్లీజ్ ఫస్ట్ లిసన్ టు ద ఫస్ట్ చాప్టర్. సెకండ్ చాప్టర్ నేను డెఫినెట్లీ స్టార్ట్ చేస్తాను నాన్న. ఓకే రామ్తేజ్, నో ప్రాబ్లం. బట్ రామ్తేజ్, నువ్వు టీఎస్ స్టూడెంట్ కదా నాన్న, సో ఏదైతే ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ నేను చెప్తాను కదా, ఇప్పుడు ట్యూషన్ వెళ్ళాలా లేకపోతే టైం లేదంటే తర్వాత మీరు ఆ ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ కోసమైనా ఈ సెషన్ చూడాలి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం నేను ఆ ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు. ఓకే, వేదిక్, డెఫినెట్లీ వేదిక్, till the end you should follow. చలో, సో మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి మనకు ఇక్కడ? మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. సో వాట్ ఆర్ ది 2 important మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్? కమ్ ఆన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, చెప్పండి నాన్న నాకు చాట్ బాక్స్ లో. సి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లిసన్ టు దిస్ చాప్టర్ ఇన్ సమ్మర్ వెకేషన్, ప్లీజ్ అటెండ్ ఇట్ అగైన్. మీకు సూపర్ పర్ఫెక్ట్ రివిజన్ అవుతుంది. మీరు ఫస్ట్ టైం వింటున్నారు అంటే వెల్ అండ్ గుడ్. ఎలాగో నేను డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మళ్ళీ చేస్తున్నాను, మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ మీరు ఖచ్చితంగా వినాలి, ఎందుకంటే దిస్ సెషన్ ఇస్ స్పెసిఫికలీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ యూ పీపుల్. నేను ఇప్పుడు వరకు కొన్ని టాపిక్స్ చెప్పలే,
టీఎస్ లో ఉన్న టాపిక్స్ దానికోసమైనా మీరు వినాలి. WBC cells, yes Akhila, WBC will help in fighting against infections. You are right. Suchitra, autotrophic, heterotrophic. Very good. Jashvita, Narasimha, correct. Haima, correct. Manoj, correct answer. So, ikkada modes of nutrition lo we have two important modes of nutrition. So, what are the two important modes of nutrition? One is autotrophic nutrition. Write down along with me. Take out your pen and notebook. Don't simply watch the session. అర్థమవుతుందా? Yes champions. Heterotrophic. See, ఈ ఫ్లో చార్ట్, టేబుల్, డయాగ్రామ్స్ నాతో పాటు మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ అంటే అది రఫ్ నోట్సే, అది ఏమో ఫేర్ నోట్స్ కాదు. అందుకే రఫ్ నోట్స్ కాబట్టి ఎలాగో మొబైల్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ ట్యాబ్ లో మీరు క్లాస్ వింటారు కదా, సైమల్టేనియస్లీ జాట్ డౌన్ చేయండి. ఏమేమైతే నేను రాస్తున్నానో నాతో పాటు మీరు కూడా రాయండి. ఓకే, బాస్ ఆర్మీ ఫస్ట్ టైం వింటున్నావా? నో ప్రాబ్లం. మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, ఎస్ వెరీ గుడ్. జెస్సీ, అక్షిత, అక్షయ. చలో, ఆటోట్రాపిక్ అంటే ద ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ కెన్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ది ప్లాంట్స్. ఓకే, సో ఆల్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్. All green plants are the example. Some blue-green algae also are the examples annamata. Coming to heterotrophic. Heterotrophic lo examples actually we have three types. Heterotrophic mode of nutrition again divided into three types. What are the three types? One is parasitic mode of nutrition. Okay, parasitic mode of nutrition. One more is saprophytic mode of nutrition. Saprophytic mode of nutrition. Inkokati holozoic mode of nutrition. Inkokati enti holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition also called as consumers. Okay, dini manam consumers antunamu. What is this? These are the consumers. All right. This is very important. దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కువగా అడుగుతారు. మీకు ఇక్కడ అడిగేది ఏంటంటే జస్ట్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, హెటిరోట్రాఫిక్ మీనింగ్ ఏంటి అసలు? బేసికలీ హెటిరోట్రాపిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? హెటిరోట్రాపిక్ అంటే దే కెన్ నాట్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. హెటిరోట్రాప్స్ కి ఫుడ్ కావాలంటే దే హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ అదర్ యానిమల్స్ ఫర్ ఫుడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఓకే, we human beings we are heterotrophs. Heterotrophs అంటే ఏంటి? Can we prepare our own food? ఇప్పుడు మీరు అంటారు మ్యామ్ ఎవ్రీ డే వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ అవర్ ఓన్ ఫుడే కదా, మమ్మీ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫుడ్ ఇన్ ద కిచెన్. అది కాదు, కుకింగ్ ద ఫుడ్ ఈస్ డిఫరెంట్, ప్రిపేరింగ్ ద ఫుడ్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఎందుకంటే ఒకసారి ఒక స్టూడెంట్ ఇలానే క్వశ్చన్ అడిగినాడు, డౌట్, మ్యామ్ యూ సెడ్ వీ కెన్ నాట్ ప్రిపేర్ అవర్ ఫుడ్ బట్ ఎవ్రీ డే వీఆర్ ఓన్లీ ప్రిపేరింగ్ అవర్ ఫుడ్ నా, నాట్ దాట్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, సో హెటిరోట్రాప్స్ అంటే మన బాడీలో అంటే వితౌట్ టేకింగ్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ది అవుట్ సైడ్ సోర్స్ క్యాన్ యూ ప్రిపేర్ ఇన్సైడ్ యువర్ బాడీ? ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసి డైజెస్ట్ చేసి అవన్నీ పని జరుగుతుందా? కాదు కదా. సో హెటిరోట్రాప్స్ దే ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ ఫుడ్. ఫుడ్ కోసం దే ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్. ఎగ్జాంపుల్ పారాసిటిక్. పారాసిటిక్ అంటే ఏంటి? Who will give me the examples of parasites? Alage saprophytes and holozoic. Examples of all these three. Idi chala important nana. Yes Jashvita, correct. Narayanpuram. Yes Jesse, you are right. Akhila, body ki protection avasaram ledu temperature maintain cheyadaniki. టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడానికి దర్ ఈస్ అనదర్ మెకానిజం. అది యాక్చువల్లీ మీకు 10th క్లాస్ సిలబస్ లోనే లేదు. సో హీమోస్టాసిస్ అని దేర్ ఆర్ మెనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ దాట్. దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. ఓకే, ఎనీవే గుడ్ డౌట్ అఖిల. సాప్రోఫైట్ ఫీడ్ ఆన్ డెడ్ అండ్ డీకే. హైమా, వెరీ గుడ్. సో వాట్ ఆర్ సాప్రోఫైట్స్? ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఫస్ట్. సో ఫంగై లైక్ వీ హ్యావ్ మష్రూమ్. ఓకే, bread molds, fine, bread molds. So all these are the saprophytes. Saprophytes ante they will feed on
dead and decay organisms. Anduke they are also called as the decomposers. They are also called as the decomposers. Okay, saprophytes are called as decomposers because they decompose the dead and decay. ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ మీ గార్డెన్ లో ఒక ప్లాంట్ ఇస్ డెడ్. ఓకే, సో దట్ డెడ్ ప్లాంట్ ఆర్ సమ్ డెడ్ యానిమల్ అలానే మీరు వదిలేసేయండి ఆన్ ద సాయిల్. ఆఫ్టర్ 1 month you will notice that dead plant or animal is completely decayed. అది మొత్తం ఇట్లా కలిసిపోయింది, సాయిల్ తో మిక్స్ అయిపోయింది. అసలు ఎలా జరిగింది ఈ మ్యాజిక్? జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ డికంపోజర్స్ they will break down the dead and decay organisms. Ante in a way they are helping in cleaning the environment ni clean chesedi ee decomposers. That's why they have got another name. Inkokati peru telusa decomposers thi, they are also called as natural scavengers. Natural scavengers. Scavengers ante cleaning, somebody who cleans the environment. So decomposers are natural scavengers anamata. Okay, very interesting, isn't it? Ikkada nunchi you can get one question. What happens if we remove decomposers from the environment? So environment lo meer decomposers ni teeseste emaitundi? What is the problem if you remove the decomposers? Of course there will be lots of problem if you remove the decomposers. మొత్తం చెత్త మొత్తం జమ అయిపోతుంది, ఆల్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అక్యుములేట్ అవుతుంది. ఓకే, పారాసైట్స్, ఎస్, సాప్రోఫైట్స్ క్లియర్ కదా, దే ఆర్ డికంపోజర్స్, న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఫంగై, మష్రూమ్, ఫంగై లైక్ మష్రూమ్, బ్రెడ్ మౌల్స్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు పారాసైట్స్. పారాసైట్స్ లో సో మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో దేర్ ఈస్ వన్ పారాసైట్ విచ్ ఇస్ కస్క్యూటా. ఈ కస్క్యూటా టిఎస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. సో కస్క్యూటా ఒక పారాసిటిక్ ప్లాంట్ అన్నమాట. పారాసిటిక్ యానిమల్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? లెట్స్ సీ పారాసిటిక్ యానిమల్స్ ఎగ్జాంపుల్. ఇట్ ఈస్ లీచ్, ఇట్ ఈస్ లైస్, ఆస్కారిస్ కూడా మనం రాసుకోవచ్చు, ఆస్కారిస్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ పారాసిటిక్ ఆర్గానిజమ్స్. కానీ ఈ పారాసిటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఈ కస్క్యూటా ఉంది కదా, కస్క్యూటా ఈజ్ వన్ పారాసిటిక్ ప్లాంట్ అన్నమాట. సో పారాసిటిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ లో 2 things విల్ బి దేర్. ఒకటేమో హోస్ట్, ఇంకొకటి పారాసైట్. హోస్ట్ అండ్ పారాసైట్. సో ఇక్కడ ఈ పారాసైట్ ఉంది కదా, దిస్ పారాసైట్ విల్ ఫీడ్ ఆన్ ద హోస్ట్. Host will not be killed, but host will be harmed. For example, lice. Human scalp lo there will be lice. Okay, so a lice chesedi enti human scalp lo, it is sucking the blood. So human is the host, lice is the parasite. So parasite is sucking the blood. So when parasite is sucking the blood, what happens? The host is harmed. Host will not be killed, but host is harmed. And who is benefited? Parasite is benefited. Is it clear? Camera is zooming sometimes, Manikanta? Narasimha, okay. Fine. Okay, next session lo I will fix that problem. Ippudu ee session lo koncham manage cheskondi. Parasite, who is asking? Jesse, parasite ante they are the organism who depends on others for food. So parasite lo there will be one host organism, there will be one parasite. So host organism, ee parasite undi kada, this parasite will take the food from the host organism without doing any work. Lazy fellow, em pani cheyadu, just host body meeda kurchoni it is taking the food anamata. Okay, atla ardham cheskondi. So parasite is taking the food from the host, and ee condition lo host is harmed. Host ki benefit em ledu, loss e, kani profit denki parasite ki profit, it is benefited. Okay, because it is not working at all but simply getting the food free of cost. Okay, Akshita, host ante the organism in which the parasite is living ante. Example you have to remember: leaf, lice, ascaris. Cuscuta example we will see in detail.
కస్క్యూటా ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మాకు నెక్స్ట్ మనకు. ఓకే, మోనికా welcome, congratulations, you got 98 marks, super. Monica, I think she is your senior. Chalo, good. Next ఇంకొకటి మిగిలిపోయింది కదా ఇక్కడ, హోలోజోయిక్ ఆర్ కన్స్యూమర్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి నాన్న? హ్యూమన్స్, అమీబా, all these are holozoic mode of nutrition. They have holozoic mode of nutrition. Okay, holozoic mode of nutrition లో ఏం జరుగుతుంది? They are consumers. So human beings, first they will take the food, then digestive body లో digestion జరుగుతుంది. ఆ digestion process ద్వారా nutrients release అవుతుంది. ఆ nutrients blood లోకి వెళ్తుంది. Then blood will transport the nutrients to each and every part of our cell. సో ఆ మొత్తం ప్రాసెస్ హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్. ఎగ్జాంపుల్ అమీబా, పారమేషియం, ఇంకా హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకే, గాట్ ఇట్? క్రికెట్ షాట్స్, సి దిస్ ఆల్ ఆర్ రికార్డెడ్ వీడియోస్. ఒక పాయింట్ లో ఏమైనా అర్థం కాకపోతే సింప్లీ యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ లిసన్ టు ఇట్ అగైన్, ఆర్ మొత్తం క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు మళ్ళీ 10 times కూడా 5 times కూడా మళ్ళీ రిపీటెడ్ గా వినవచ్చు. ఓకే, యాక్టివిటీ. సునీత, యాక్టివిటీ నేను ఒక సెపరేట్ సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ సెషన్ లో టైం సరిపో మనకు, ఎందుకంటే కంప్లీట్ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి. టుమారో ఈవినింగ్ 6 o'clock, 6 to 8 I will explain all the activities in first chapter nutrition. Okay, so రేపు 6 o'clock మీరు అందరూ లైవ్ జాయిన్ అవ్వండి, యాక్టివిటీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ టుమారో మార్నింగ్ 5 AM we also have a class. So are you all ready for the early morning class? Week లో ఒకటే early morning class బయోది ఉంటుంది. ఎవ్రీడే you will have different subjects, కానీ బయో ఎర్లీ మార్నింగ్ క్లాస్ థర్స్డే 5 o'clock. ఓకే, మార్నింగ్ 5 కి థర్స్డే రోజు ఉంటుంది. మీరందరూ అటెండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, విల్ డిస్కస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. 1 mark, 2 mark, 4 mark అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను మీకు. So autotrophs such as green plants synthesize their own food. Autotrophs antene it can synthesize the own food by the process of photosynthesis. Autotrophic, 2 modes of nutrition we are studying na. One is autotrophic mode of nutrition, inkokati heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition lo it is preparing its own food prepare cheyadaniki green plants ki what they require, they need this process photosynthesis anamata. Okay, and what about heterotrophs? So for example we maname human beings, so we depend on other organisms ante plants, animals. Okay, ante we are eating plant source food, we are also eating animal source food. Okay, ante we are dependent on either plants or we are dependent on animals for food. So the mode of nutrition in which organism depend on other organism is called heterotrophic. Heterotrophic definition clear kada? When the organism is depending on another organism, oka organism inkoka organism మీద డిపెండ్ అయినప్పుడు అది heterotrophic nutrition. సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఇది. heterotrophic nutrition లో డిఫరెంట్ టైప్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము కదా, saprophytes, parasite and holozoic. Okay, these are the different types of heterotrophs. So heterotrophs lo we will see different types anamata. Ee different types emem untunnai manaku? Parasites, then we have saprophytes and inkokati enti holozoic. Okay, or consumers. All right, so autotrophic heterotrophic difference చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సూపర్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న ఇది autotrophic heterotrophic. ఆల్రెడీ కంబైన్డ్ సెషన్ చెప్పినప్పుడు నేను మీకు హోంవర్క్ కూడా ఇచ్చాను, చాలా మంది హోంవర్క్ సబ్మిట్ కూడా చేశారు. సో ఆటోట్రాపిక్ హెటెరోట్రాపిక్ డిఫరెన్స్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 4 mark క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఆటోట్రాపిక్ it can prepare its own food. Heterotrophic depend on others for food. Next examples oka point laga rayandi. Examples lo all green plants,
బ్యాక్టీరియా, ఆల్గే, సీవీడ్స్. అలాగే హెటిరోట్రాపిక్ లో యానిమల్స్ అండ్ ఫంగై లైక్ మష్రూమ్, దే ఆర్ ఆల్సో హెటిరోట్రాప్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ డిఫరెన్సెస్ మీరు రాసుకోవాలి నాన్న. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద ఆటోట్రాపిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ లో ఇప్పుడు మనం ఫోటోసింథసిస్ గురించి నేర్చుకోకపోతున్నాము. ఫోటోసింథసిస్ లో మనం ఏమేమి నేర్చుకోవాలి ఒకసారి మీకు ఒక ఇక్కడ ఓవర్ వ్యూ ఇస్తాను నాన్న. ఫోటోసింథసిస్ టాపిక్ మీరు నేర్చుకున్నప్పుడు దాంట్లో డెఫినేషన్, ఈక్వేషన్, ఓకే, మెకానిజం ఇది ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి లేదు, ఓన్లీ ఫర్ టీఏ స్టూడెంట్స్. మెకానిజం లో లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. తర్వాత క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ అంటే ఈ ఫోటోసింథసిస్ జరిగేది ఎక్కడ, ప్లేస్ ఎక్కడ, లొకేషన్ ఎక్కడ, సో దట్ ఈస్ క్లోరోప్లాస్ట్. Fine. So all these things we have to learn related to photosynthesis. Photosynthesis related inkoka important thing enti telusa, experiments. All the experiments which you have in this chapter, they are actually photosynthesis related only. Photosynthesis factors ki related ga 5 experiments unnai meeku. TA students, you have 5 experiments. AP students only 3 experiments they have in nutrition, but you have 5 experiments. All 5 are important. ఆ 5 లో 3 కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్, నేను అది చెప్తాను which 3. So all these things you have to study when you are opening the photosynthesis topic. So definition, equation, mechanism, chloroplast and experiments అన్నమాట. సరేనా? షార్ట్ నోట్స్ నేను ఇస్తాను నాన్న. Janavi, very good. Congrats. You got 99 last year. Okay. Photosynthesis actually oka process of preparing food. Food prepare cheyalante raw materials kavali. Raw materials avasaram. For example, మీ ఇంట్లో ఇప్పుడు డిన్నర్ ప్రిపరేషన్ జరుగుతుంది. Obviously 7 o'clock అవుతుంది. Dinner it might be over, a preparation or going on. అంతే కదా. సో డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే మమ్మీ ఏం చేస్తుంది, షీ విల్ గో టు ద ఫ్రిడ్జ్ లో షీల్ టేక్ సమ్ వెజిటేబుల్స్ అవుట్. తర్వాత ఏదో మసాలా, ఓకే, జీరా, పసుపు, సాల్ట్, షీల్ కలెక్ట్ ఆల్ ద మసాలా అండ్ వెజిటేబుల్స్. అవి ఏంటి, ఒక డిష్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే షీ నీడ్స్ సమ్ రా మెటీరియల్స్. ఓకే, సో ఆ రా మెటీరియల్స్ యూజ్ చేసి షీ ఈస్ ఫైనలీ ప్రిపేరింగ్ సమ్ tasty biryani or some tasty curry, something she is preparing. Okay, so adi product. Alage photosynthesis lo kuda we have 2 important things. A 2 important photosynthesis kuda food preparation process. Plant lo food preparation process annamata. So photosynthesis raw materials enti, what are the raw materials in photosynthesis and what are the products in photosynthesis. Okay, so chudandi, raw materials lo there are 4 requirements for photosynthesis. Photosynthesis jaragala ante 4 requirements undi daniki. 4 raw materials avasaram. First one enti, carbon dioxide, then water. Okay, first raw material, second raw material. Tarvata enti, inkoka factor, in the presence of sunlight and chlorophyll. Sunlight and chlorophyll lekapothe photosynthesis cannot be possible. Photosynthesis jaragalante ee 4 raw materials kavalannamata. Ivi 2 main factors. Ivi entante, in the presence of these 2 photosynthesis has to take place. Please try to understand this. Idi meeku ardhamaindi ante మీరు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఈజీగా రాయగలుగుతారు. ఓకే, it will be super easy for you. First you understand the concept of photosynthesis. What are the 4 raw materials we require for photosynthesis? Carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll. Okay, products enti, what are the products? Who coined photosynthesis? Ankita, I'll tell you. Photosynthesis equation was given by C.B. Van Niel. Equation,
parasitic, saprophytic definition. Akhila, I will be providing you short notes. Our short notes lo all definitions you will have. First try to listen the concept. Concept ni first manam ardham chesukovali. మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అంటే మీరు ఈజీగా డెఫినేషన్ ఓన్ వర్డ్స్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. హైమా, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ హైమా. సో హియర్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ గ్లూకోజ్, వాటర్, ఆక్సిజన్. These are the three products of photosynthesis. Okay, మీ ఇంట్లో ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ అవుతుంది అంటే ఫైనలీ సమ్ యమ్మీ యమ్మీ బిర్యానీ ప్రిపేర్ అవుతుంది, లేకపోతే సమ్ చికెన్ కర్రీ ఆర్ సమ్ నైస్ బెండకాయ పులుసు, సమ్ కర్రీ is prepared. Plants, what it is finally preparing? So plants are preparing glucose. అదే plants food అన్నమాట. So glucose is the food of plant. Okay, and దాంతో పాటు it is producing water and oxygen. Water and oxygen byproducts. ఓకే, బై ప్రొడక్ట్స్, మెయిన్ ప్రోడక్ట్ కూడా కాదు. కానీ ఈ బై ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ప్లాంట్స్ కి ఇది ఆక్సిజన్ ఒక బై ప్రోడక్ట్ మాత్రమే, అది ఒక మెయిన్ ప్రోడక్ట్ కూడా కాదు. కానీ మనకు అది ఒక లైఫ్ సేవింగ్ గ్యాస్. విచ్ వన్? ఆక్సిజన్. సో ఆక్సిజన్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ యానిమల్స్, ఫర్ హ్యూమన్స్, బట్ ప్లాంట్ కి అది ఒక బై ప్రోడక్టే. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఏంటి? ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్. హౌ ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫుడ్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. దాంట్లో రా మెటీరియల్స్ ఏమేమి కావాలి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, సన్లైట్, క్లోరోఫిల్ ఆర్ ది రా మెటీరియల్స్. ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి దాంట్లో? గ్లూకోజ్, వాటర్, ఆక్సిజన్ ఆర్ ది ప్రోడక్ట్స్. ఇప్పుడు కెన్ యూ టెల్ మీ ద ఈక్వేషన్ నౌ? ఐ థింక్ యూ ఆల్ కెన్ టెల్ మీ ద ఈక్వేషన్ నౌ. ఓకే, చెప్పండి ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ చెప్పండి. విజయ, ఫార్ములా. ఫార్ములా ఫర్ వాట్ నానా? ఫర్ వాట్ యూ నీడ్ ఫార్ములా? బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు మీరందరూ చాట్ బాక్స్ లో రాసి నాకు చూపించాలి. బికాస్ దిస్ ఇస్, నేను మొత్తం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇది ఒక కెమికల్ ఈక్వేషన్, ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్. దాంట్లో వీ రిక్వైర్ సమ్ రా మెటీరియల్స్, సమ్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. సో రా మెటీరియల్స్ ఏదైతే ఉంటుంది అవి రియాక్టెంట్స్ అన్నమాట. ప్రోడక్ట్స్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ప్రోడక్ట్స్. ఒక యారో మార్క్ పెట్టుకోవాలి. కెమిస్ట్రీలో ఫస్ట్ లెసన్ నేర్చుకున్నారు కదా, కెమికల్ ఈక్వేషన్స్. కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ లో ఇదే కదా నాన్న, లైక్ రైటింగ్ ద బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఎనీ ప్రాసెస్. ఓకే, జోష్న శ్రీ గుడ్ ఈవినింగ్, భవ్య గుడ్ ఈవినింగ్. మ్యామ్ ఫార్ములా చెప్పండి. ఫార్ములా ఫర్ వాట్ యూ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ నాన్న? yes, so here let's see, ఈక్వేషన్ రాయాలి కదా మనం ఇప్పుడు, బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ కోసం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏం రాసుకోవాలి? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద రియాక్టెంట్స్. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏం రాసుకోవాలి నాన్న? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ప్రోడక్ట్స్. స్టడీ గర్ల్ 18, end products. Please wait for 5 more minutes. I'll explain you all the end products. Very soon I'm going to explain you light and dark reaction. Please all of you stay online. Adi oka chala important concept. Light reaction, dark reaction అయిపోయిన తర్వాత మీరే చెప్తారు నాకు end products ఏంటని. ఓకే, జస్విత వెరీ గుడ్, సూపర్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. వేదిక్ పర్ఫెక్ట్ నాన్న. సో హియర్ like reactants lo we have to write carbon dioxide plus water. These are the reactants. And right hand side manam em raskoవాలి? Products. Products enti? Glucose, C6H12O6 plus H2O plus O2. So this is the equation for photosynthesis. Kani arrow mark meeda we have to write something. What is that? It takes place in the presence of sunlight, inka chlorophyll. All right, sunlight and chlorophyll. So this is the equation of photosynthesis. Balanced equation kaadu, kani chemical equation for photosynthesis. Reactant side lo we are writing CO2, H2O. On the arrow mark em raskoవాలి? Sunlight, inka chlorophyll, and
ప్రోడక్ట్స్ సైడ్ లో మనం ఏమేమి రాస్తున్నాము? గ్లూకోజ్, వాటర్, ఆక్సిజన్. This equation was given by C.B. Van Niel, who was a scientist. C.B. Van Niel. Okay. So this scientist, he gave this equation. ప్రస్తుతానికి మనం ఏదైతే వైడ్లీ యూజ్డ్ ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తున్నామో that was actually given by C.B. Van Niel. All right. Joshna Shri, correct. Durga Prasad, correct. Vijaya, yes, Nana. Vijaya, glucose formula is C6H12O6. Okay. Balance cheddam ippudu. Balanced chemical equation, actually the equation was modified by Robert Hill. Photosynthesis equation was modified by Robert Hill. Robert Hill em cheppadante, in this equation oxygen is also evolved ani later he proved and modified. Kani first it was given by C.B. Van Niel. This is one very important part B question for TA students. Please make a note of this. Part B lo adegedi oka important point idi. Who proposed the equation of photosynthesis? Scientist pair vachesi C.B. Van Niel. He was the scientist who have proposed this equation of photosynthesis. వినొచ్చు నాన్న, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కూడా ఖచ్చితంగా వినొచ్చు. పవన, నష్టం ఏమి లేదు, మీరు ఇది వింటారంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఏపీ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ లిసన్. సో హియర్ 6CO2, 12H2O and 6H2O, ఇక్కడ 6O2. So this is the balanced chemical equation of photosynthesis. Very important question for your exam. ఎగ్జామ్ లో ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ డెఫినేషన్ అడుగుతారు, ఈక్వేషన్ అడుగుతారు. సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ క్లియర్ కదా? ఆల్ ఆఫ్ యూ వెరీ సూపర్ క్లియర్ ఇన్ డెఫినేషన్ కదా? యాక్టివిటీస్ చెప్తాను నాన్న, యాక్టివిటీస్ కూడా చెప్తాను. టుమారో 6 o'clock I will explain all the activities separately. Okay. Are you all writing running notes? Running notes లో ఇవన్నీ మీరు రాసుకోవాలి. ఆల్ ది important things, equations. Okay. So Akshita is asking, ma'am, how it is balanced? How it is balanced? How you have to check? First, oxygen check cheyandi. Right hand side, left hand side, oxygen number should be equal. Okay, hydrogen right hand side, left hand side, hydrogen number should be equal. First hydrogen balance, balance to oxygen balanced ante migilindi manaku carbon. So carbon malli check cheyandi. Okay, so first ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్ చేయండి, దెన్ హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ చేయండి, లాస్ట్ లో ఆటోమేటిక్ ఏదైతే లెఫ్ట్ అవుట్ ఉంటుంది అది బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. ఓకే, స్టెప్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ స్టెప్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద 3 steps of photosynthesis? Actually this photosynthesis we have in detail now. Light and dark reaction నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కానీ బిఫోర్ దాట్ 3 steps of photosynthesis ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వినండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద ప్లాంట్, ప్లాంట్ లో ఉన్న లీఫ్ అన్నమాట. ఓకే, సో లీఫ్ లోనే జరిగేది ఫోటోసింథసిస్, బికాస్ లీఫ్ ఇస్ ద కిచెన్ ఆఫ్ ప్లాంట్, అంతే కదా? లీఫ్ ఇస్ ద కిచెన్ ఆఫ్ ప్లాంట్. సో నౌ యూ సీ హియర్ సన్లైట్ when it falls on the leaf. సో సన్లైట్ లీఫ్ మీద పడినప్పుడు what is happening here? Leaf ఏంటి? కిచెన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. లీఫ్ ఇస్ ద కిచెన్ ఆఫ్ ప్లాంట్. ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ మన కిచెన్ లోనే జరుగుతుంది, ఇంట్లో కూడా. అలాగే ప్లాంట్స్ లో కూడా ఒక కిచెన్ ఉండాలి, అది లీఫ్ అన్నమాట. ఓకే, లీఫ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద కిచెన్ ఆఫ్ ప్లాంట్. సో ఈ కిచెన్ లో ఈ లీఫ్ మీద when light is falling on this, leaf will have chlorophyll, a green color pigment called chlorophyll. Okay, green color pigment called chlorophyll. This chlorophyll will be activated.
light energy ద్వారా, whenever light energy is falling on the leaf gets activated, sorry, the chlorophyll gets activated. మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు ఫుడ్ తినగానే యాక్టివేట్ అయిపోతారు కదా, యాక్టివేట్ అయ్యి ఏం చేస్తారు, ఏదో ఒక అల్లరి చేస్తారు, అంటే ఏదో ఒకటి యూ విల్ బ్రేక్ డౌన్, అంతే కదా, నాట్ ఆల్వేస్, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో హియర్ ఆల్సో క్లోరోఫిల్ యాక్టివేట్ అయింది, క్లోరోఫిల్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత అది కూడా ఏదో ఒకటి బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది. ఓకే, so next chlorophyll, what it is doing, you know, this naughty chlorophyll now, it will break down something. What it is breaking down? Leaf lo water is already present. So this activated chlorophyll will break down the water molecule into H plus and OH minus ions. Okay, so these are different steps of photosynthesis. First step of photosynthesis enti nana ikkada raseddam. So first step of photosynthesis is absorption of light energy, absorption of light energy and activation of chlorophyll, activation of chlorophyll. Getting my point, all of you? Yes, champions. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమైంది, సన్ లైట్ ద్వారా, ఏదైతే లైట్ ఉంది కదా, సన్ ఇస్ అ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఫ్రమ్ హియర్ లైట్ ఎనర్జీ ఇస్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద లీఫ్ లైట్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసిన తర్వాత లీఫ్ లో ఉన్న క్లోరోఫిల్ ఇస్ యాక్టివేటెడ్, లీఫ్ లో ఉన్న క్లోరోఫిల్ యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. యాక్టివేట్ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ దట్ యాక్టివేటెడ్ క్లోరోఫిల్ ఇస్ గోయింగ్ టు డూ, ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది అబ్జార్ప్షన్ అండ్ యాక్టివేషన్, ఇది అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ స్టెప్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఈజ్ ఫోటోలైసిస్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫోటోలైసిస్? ఫోటో అంటే లైట్, లైసిస్ అంటే బ్రేక్ డౌన్. ఫోటో అంటే లైట్, లైసిస్ అంటే బ్రేక్ డౌన్. సో వాట్ ఈస్ బ్రేకింగ్ డౌన్ హియర్? వాటర్ మాలిక్యూల్. Water molecule will break down into H plus and OH minus. Please listen to this carefully because the next light reaction, dark reaction explanation is dependent on these basic. మీకు ఇప్పుడు లైట్ రియాక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్ సరిగా అర్థం అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో వాటర్ మాలిక్యూల్ is broken down or water molecule is splitting. అది స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత H plus and OH minus ions will be formed. So here H plus ion and OH minus ions are formed and this process is called photolysis. ఇది second step of photosynthesis, second event of photosynthesis. అర్థమైతుందా? ఓకే, and this was discovered by Robert Hill. అందుకే this reaction నేమ్ ఏం పడిందంటే హిల్స్ రియాక్షన్. యాక్చువల్లీ రాబర్ట్ హిల్ సైంటిస్ట్ ఈ రియాక్షన్ ని డిస్కవర్ చేశారు కాబట్టి దిస్ రియాక్షన్ నేమ్ ఇస్ హిల్స్ రియాక్షన్. ఓకే, సో ఫోటోలైసిస్ లో బేసికలీ ఏం జరుగుతుంది, వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ H plus and OH minus ion, H plus and OH minus ion. Okay, this is photolysis. Great. థర్డ్ స్టెప్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ చూద్దాం. థర్డ్ స్టెప్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. సో థర్డ్ స్టెప్ లో ఏమైతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ టు గ్లూకోజ్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్. వీ కెన్ రైట్ కార్బోహైడ్రేట్. ఓకే, సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ is reduced to carbohydrate and that is the third step of photosynthesis. Reduction of carbon dioxide to carbohydrates anamata. Okay, so these are the three steps of photosynthesis. Please make a note of this, very very important. Ipudu light reaction next nenu explain chestanu, light and dark reaction, adi meeku ardham avalante first idi you should understand. Okay, 1 minute, make a note of this.
ఓకే చలో clear everyone. Ma'am, does chlorophyll splits water molecule? Yes, Haima. Activated chlorophyll is responsible for photolysis. Activated chlorophyll is splitting the water molecule into H plus and OH minus. That is what this chlorophyll is doing here. Activated chlorophyll. Okay. So 3 steps of photosynthesis. I hope it is not a break, Muhammad Khan. Break ante nenu cheptanu nana, break, not now. So 3 steps of photosynthesis manaku super clear. Chalo. So next ఏంటంటే ఈ steps of photosynthesis లో, okay, now we have to see, actually we have got 5 experiments. I'll show you the 5 experiments also. These 5 experiments tomorrow I am going to explain. 6 p.m. tomorrow, 6 p.m. to 8 p.m. all the 5 experiments I will explain you, because ఇప్పుడు మనకు టైం సరిపోవు, మొత్తం చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి కాబట్టి రేపు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో టుమారో I will explain this 5 activities. చలో, now there is one important diagram in your textbook, TS of leaf, transfer section of leaf. Okay, సపోజ్ ఇమాజిన్ చేయండి, దిస్ ఈస్ వన్ లీఫ్. ఈ లీఫ్ ని మనం ఇలా కట్ చేస్తే ట్రాన్స్వర్స్ వేలో మనం, ఇది ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్, ఇలా కట్ చేస్తే వర్టికల్ సెక్షన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ కటింగ్ లైక్ దిస్ లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్, ఇది ఏమో ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్. ఓకే, సో ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ లో ఇలా కట్ చేసాం అనుకోండి, హౌ ద లీఫ్ ఇస్ గోయింగ్ టు అపియర్, హౌ ద లీఫ్ ఇస్ గోయింగ్ టు అపియర్. ఓకే, now you see, I'll draw the diagram, మీకు క్లియర్ గా ఇది అర్థమైతది. సో లీఫ్ upper layer, this is the upper layer of the leaf. So upper layer of the leaf is called as upper epidermis. All of you please draw the diagram along with me. నాతో పాటు మీరందరూ diagram ని ఒకసారి draw చేయండి. Any diagram in biology, if you draw it 2 times, twice draw చేశారు అనుకోండి, third time it is super easy for you. Believe me, try this. Okay, so now this is the upper epidermis and leaf will have lower epidermis. Okay, this is the lower epidermis. Lower epidermis lo, fine, lower epidermis of the leaf will have some openings, there will be some gaps. Okay, ఎందుకు ఈ లోయర్ ఎపిడర్మిస్ లో there are some gaps? Can you tell me? ఎవరు చెప్తారు నాకు ఇది ఈ పాయింట్? So lower epidermis of the leaf has got some gaps. Why the gaps are there? Okay, so this one is the upper epidermis, upper epidermis. This one is lower epidermis. Okay, 2 layers of the leaf, upper epidermis and lower epidermis. Upper epidermis lo there is one extra layer which is cuticle. Okay, upper epidermis has got one extra layer and that extra layer is called cuticle. Enti nana idi? Cuticle. Cuticle enti? Stomata. Very good, Sumalata, Vijaya, Jashvita aithe she is giving all the labelings. Super Nana. For air transfer openings are there. Avunu correct. Satvika, air transport kosam openings are there, kani aa openings pair enti? Okay, so those openings are actually called as stomata. Adi enti nana? They are stomata. Okay, so ee stomata function kuda manam ippudu chuddam. Very important part is stomata. So this bean like structure, so this bean like structure, it is nothing but the stomata. Sarena? So what are these openings? They are stomata. Let us write it down. So one by one, whenever we are drawing any diagram, please focus how the diagram is started. ఎక్కడి నుంచి ఆ డయాగ్రామ్ ని మనం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, స్టెప్ బై స్టెప్ విచ్ పార్ట్స్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా, అది నేర్చుకోవాలి. అది నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, ఇట్ బికమ్ సో ఈజీ ఫర్ యూ.
ఓకే, సో లీఫ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద 2 లేయర్స్. 2 లేయర్స్ ని డ్రా చేసిన తర్వాత ఓపెనింగ్స్, ఇక్కడ స్టొమాటో ఓపెనింగ్స్ అని మీరు షో చేసుకోవాలి. ఓకే, గెటింగ్ ఇట్ మోహన్? yes, vascular bundle. yes, Jessica, now we will draw the vascular bundle. okay, ikkada center lo there is one vascular bundle, phloem and xylem and phloem. okay, so there are some cells like this, xylem, and kinda there are some different cells which is nothing but phloem. okay, so what are these? These are xylem, inca, phloem, xylem and phloem. TS of leaf, very important diagram for TS students. And AP students ki diagram undi kani anta adagaru, kani meeku adugutaru ee diagram TS students ki appudapudu. okay, now let's see here. We have some parts, longitudinal cells. These are the longitudinal cells. These longitudinal cells are what? Parenchyma. What parenchyma is this? So ఇది ఇక్కడ మొత్తం ఉంటుంది నాన్న ఇలా. okay, quickly I will draw for you. So we have longitudinal cells like this. So all these longitudinal cells are parenchyma only. కానీ దానికి ఒక పేరు ఉంటుంది, అది ఏ parenchyma? Palisade parenchyma. okay, here palisade parenchyma, and down part there will be spongy parenchyma. Spongy ante, see, if you see some sponge structure lo there will be some gaps. okay, air spaces. ikkada kuda idi chudandi, idi itla pakkan undi kada. okay, it is all packed, kani ikkada there are some gaps. Can you see the gaps? so gap undi kabatti dan పేరు ఏంటి? spongy parenchyma. just because of the gap it is called as spongy parenchyma. all right, so let's see here. idi enti? Palisade parenchyma. Palisade parenchyma. This one is spongy parenchyma. okay, Palisade parenchyma ఇంకా spongy parenchyma. ఈ parenchyma ఏదైతే ఉంటుంది, ఈ parenchyma మీద there will be chloroplast. okay, so chloroplast are actually present on the parenchyma. Palisade parenchyma, inca spongy parenchyma. Down we have spongy parenchyma here. So spongy parenchyma lo kuda chloroplast will be there. Palisade parenchyma also will have chloroplast. So chloroplast is present in parenchyma. Both the parenchyma, they are called as mesophyll cell. This is the mesophyll. అర్థమైందా? డయాగ్రామ్ సూపర్ క్లియర్ కదా? అందరికీ క్లియర్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయగలుగుతారు? yes, all the labelings గుర్తుపెట్టుకోండి. and function, okay, SR facts. good evening. leaves, అవునన్న ఇది TS of leaf. సాత్విక. guard cells, okay, these are the guard cells. I'll explain that. So this is the diagram of TS of leaf, transverse section of leaf annamata. all of you can draw this. మోహన్ ఆల్రెడీ ఉన్నాను నేను. ఓకే, పవన్, హైమా క్లియర్. నోట్స్ ఇవ్వండి మ్యామ్. సంధ్య ఇస్తాను నాన్న, నోట్స్ కూడా ఇస్తాను. ఫస్ట్ మీరు కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి. ఓన్లీ నోట్స్ చదువుకుంటే సరిపో మనకు. ఫస్ట్ వీ షుడ్ నో ది కాన్సెప్ట్స్ ఆల్సో. నస్రీన్ బేగం, హాయ్. హైమా, it's looking like a rangoli. yes, Jashwita. break. we'll see. Haima, wait, I'll give, but first you see here. so after this TS of leaf edaithe undi kada, so this TS of leaf tarvata TS of chloroplast, another diagram which is very very important, and adi vachesi TS of chloroplast. TS of chloroplast, idi oka 5-star question for TS students. okay, 5-star question definitely adugutunnaru. చాలా సార్లు రిపీట్ అయింది. క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్, మొత్తం క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటారు. సో లెట్స్ సీ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్. ఓకే, క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలంటే ఒక ఓవల్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ ఫస్ట్ మీరు డ్రా చేసుకోవాలి.
you have to draw one oval shaped structure which is double layered. ఈ ఓవల్ షేప్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది ఒక డబుల్ లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, క్లోరోప్లాస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, డబుల్ లేయర్డ్ అన్నమాట. తర్వాత ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ లోనే దేర్ విల్ బి మెనీ స్ట్రక్చర్స్ లైక్ దిస్. ఇట్లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి క్లోరోప్లాస్ట్ లో. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది స్ట్రక్చర్స్? దీస్ ఆర్ గ్రానా. ఇది ఏంటంటే గ్రానా అన్నమాట. ఓకే, సో ఇట్లా ఒక పైన ఇట్లా పైలో పై ఉంది కదా, ఏంటిది? గ్రానా. సో దిస్ stack of structures are grana. All the grana, they are connected by a long tube like structure. ఇలా మనం దాన్ని కనెక్షన్ చూపించవచ్చు. They are connected like this. Okay, they are connected like this. Got it? So this is the connection which is there between grana. So grana enti? This is the grana. ఇది ఈ పార్ట్ మొత్తం గ్రానా అన్నమాట. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కదా, సైటోప్లాజం పార్ట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద స్ట్రోమా. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ద స్ట్రోమా. ఓకే, సో దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రోమా. సో గ్రానా అండ్ స్ట్రోమా, దీస్ టూ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్. మీరు క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా ఈ టూ పార్ట్స్ ఫస్ట్ రిప్రజెంట్ చేయండి. ఒకటేమో గ్రానా, ఇంకొకటి స్ట్రోమా. గ్రానాలో లైట్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ తర్వాత బ్రేక్ తీసుకుందాం, సరేనా హైమా? సో గ్రానా is the place where light reaction takes place. Let me write it here. So గ్రానాలోనే లైట్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, స్ట్రోమాలో డార్క్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మీరు అడుగుతారు, మ్యామ్ ఈ డార్క్ రియాక్షన్ లైట్ రియాక్షన్ ఏంటి? సో లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ద మెకానిజం ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ లో స్టెప్స్ అన్నమాట. ఓకే, మెకానిజం ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ మెకానిజం లో మనం నేర్చుకుంటాము లైట్ రియాక్షన్ ఏంటి, డార్క్ రియాక్షన్ ఏంటి. సో ఫస్ట్ క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ చూడండి. గ్రానా అర్థమైంది కదా, ఇట్లా స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్, దాట్స్ గ్రానా. అండ్ ఇలా ఒక లాంగ్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, అది థాలకాయిడ్. అది ఏంటి? థాలకాయిడ్, సరేనా? థాలకాయిడ్ కాకుండా we have some lipid granules here and there are some lipid granules and starch grain. ఇది కూడా ఒక extra part we have to simply label it. Starch grain and lipid globules. Okay, lipid globules will be there, starch grains will be there, and this is the, ఇది స్ట్రోమాలో ఉంది కదా, స్ట్రోమాలో ఉంది కాబట్టి ఇది స్ట్రోమా థాలకాయిడ్. అండ్ గ్రానా థాలకాయిడ్ ఏంటంటే ఈ ఒక్క పార్ట్, సపోజ్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ గ్రానాలో ఉన్న ఒక్క సింగిల్ లైన్, ఓకే, అది కూడా థాలకాయిడే. అంటే గ్రానా థాలకాయిడ్ ఇస్ వన్ ఆన్ ది అదర్ అండ్ దట్ ఈస్ బికమింగ్ గ్రానా. సో ఈచ్ ఒక్కొక్క లేయర్ ని మనం గ్రానా థాలకాయిడ్ అని అనొచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్. Super important diagram for TA students. Please practice it along with me. You can practice. Yes. So are you all done with this? Chloroplast diagram clear kada? 5-star question idi. So you all should eat 5-star and draw the 5-star diagram. సో గ్రానా స్ట్రోమా మీరు లేబులింగ్ ఖచ్చితంగా చేయాలి. దిస్ ఇస్ గ్రానా, దిస్ ఇస్ స్ట్రోమా థాలకాయిడ్, ఇక్కడేమో గ్రానా థాలకాయిడ్. థాలకాయిడ్ అంటే ఇక్కడ ఒక ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, అది థాలకాయిడ్. ఆ థాలకాయిడ్ స్ట్రోమాలో ఉంది అనుకోండి, అది అప్పుడు స్ట్రోమా థాలకాయిడ్. గ్రానాలో ఉంది అనుకోండి ఆ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, అప్పుడు అది గ్రానా థాలకాయిడ్. సింపుల్. గ్రానా ఏంటి? ఇది, ఈ మొత్తం ఇది గ్రానా. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కదా, నేను డాట్స్ పెట్టాను కదా, దట్ హోల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్ ద స్ట్రోమా మ్యాట్రిక్స్, దట్ ఈస్ ద స్ట్రోమా. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. మ్యామ్ సిబి వ్యాన్ నీల్ ఓన్లీ డిడ్ నాట్ గివ్ ఈక్వేషన్. నేను చెప్పాను కదా, రాబర్ట్ హిల్ మోడిఫైడ్ ద ఈక్వేషన్.
Van Niel, he gave the equation, and Robert Hill, he modified the equation. Okay. Venkateshwara, బ్రేక్, లైట్ రియాక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్ తర్వాత బ్రేక్ తీసుకుందాం, సరేనా నాన్న? అంటే రీదమ్ బ్రేక్ అవుతుంది, ఒక ఫ్లోలో ఉన్నాం కదా ఆటోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్, ఆ రీదమ్ బ్రేక్ అవుతుంది. కొంచెం ఇది కంప్లీట్ చేసి బ్రేక్ తీసుకుందాం. క్లియర్? గ్రానా అండ్ గ్రానమ్ ఇస్ సేమ్. జెసికా, గ్రానా గ్రానమ్ జస్ట్ సింగులర్ ప్లూరల్. ఇప్పుడు బాయ్ బాయ్స్, గర్ల్ గర్ల్స్, అట్లా గ్రానమ్ అండ్ గ్రానా. ఓకే, సింగులర్ ప్లూరల్ అంతే. Yes, light reaction occurs in grana and dark reaction occurs in stroma. This you have to remember, quite important. So after this diagram, we will move on to the next topic, which is, let's see, photosynthesis. Gurinchi, there are some small topics are left out about photosynthesis. Then I will explain light reaction and dark reaction. Okay. Photosynthesis మీరు ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? హౌ డు యూ డిఫైన్ ఫోటోసింథసిస్? ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ చూసాము, ఫోటోసింథసిస్ లొకేషన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సీన్, బట్ హౌ డు యూ డిఫైన్ ఫోటోసింథసిస్? ఫోటోసింథసిస్ అంటే ద ప్రాసెస్ బై విచ్ ప్లాంట్స్ విల్ ప్రిపేర్ కాంప్లెక్స్ substances using simple substances. Plants, they are so perfect. You see what they are doing, they are using simple substances and they are producing complex substances. Okay, so plants, they are using simple substances and ఆ simple substance ni use chesi adi etlanti substance ni produce చేస్తుంది, కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ లో ఈ సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉంది కదా, దిస్ సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్ దే ఆర్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్, and complex substance they are organic substance. They are organic substance, and this conversion జరగాలంటే sunlight, chlorophyll, in presence of these two it has to happen. So it should have sunlight and chlorophyll. So now you can define the photosynthesis. Photosynthesis process ni ela define chestarante conversion of simple substances into complex substances. Conversion of simple inorganic substances into complex organic substances is called photosynthesis. This happens in the presence of sunlight and chlorophyll. That's all. Okay. Satvika, టైమింగ్స్ టీఎస్ చాప్టర్స్ కి రేపు మార్నింగ్ నేను టీఎస్ ఏపీ ఇద్దరికి 5 o'clock, మార్నింగ్ 5 o'clock ఒక సెషన్ ఉండకపోతుంది ఫర్ బోత్ టీఎస్ అండ్ ఏపీ, అండ్ టుమారో ఈవినింగ్ 6 o'clock all the TS students please assemble. We are going to discuss the experiments, all the important experiments. Okay, so one important scientist evarante Van Helmont, what he have given, he showed relationship between water and photosynthesis. Water and photosynthesis maddalo oka relation prove chesadu. So what was that? He proved water plays a major role in plants growth. Plant edaithe grow aitundi kada, actually దీని మీద ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఉంది, హెల్మాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని. సో బ్రీఫ్లీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అది ఏంటంటే ప్రీవియస్లీ ఎర్లియర్ when scientists did not discover about photosynthesis, water and all, జనాలు ఏమనుకున్నారు అంటే ప్లాంట్స్ సాయిల్ ని తినేస్తుంది, అప్పుడు అది గ్రో అవుతుంది. దట్ వాస్ ది మిత్, అంటే బిలీఫ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బిఫోర్ ఎనీ సైంటిఫిక్ డిస్కవరీ. సో సాయిల్ ని అది తినేస్తుంది, అందుకే అది మెల్లగా గ్రో అవుతుంది ప్లాంట్. కానీ ప్లాంట్ సాయిల్ ని తినదు, ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ సాయిల్. సో అది ప్రూవ్ చేయడానికి ఒక ప్లాంట్ హీ హాస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ అ పాట్. ఆ పాట్ సాయిల్ ని మెజర్ చేసి వెయిట్ ఆఫ్ ది సాయిల్ నోట్ డౌన్ చేశాడు. 3 years తర్వాత ఆ పాట్ లో ఆ చిన్న ప్లాంట్ పెద్దగా గ్రో అయింది కదా. ఆఫ్టర్ ద గ్రోత్ హీ అగైన్ వెయిడ్ ద సాయిల్. అప్పుడు సాయిల్ ని వే చేసినప్పుడు సేమ్ వెయిట్ ఉంటుంటే, అంటే 3 years ముందు సాయిల్ వెయిట్ ఎంత ఉంది, 3 years తర్వాత కూడా సాయిల్ వెయిట్ అంతే ఉంటుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, సాయిల్ వెయిట్ లో చేంజ్ లేదు. సో ప్లాంట్స్ దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ సాయిల్, దే ఆర్ నాట్ ఈటింగ్ సాయిల్.
కానీ ప్లాంట్స్ యూజింగ్ వాటర్ ఫర్ ఇట్స్ గ్రోత్. ప్లాంట్ గ్రోత్ సరిగా జరగాలంటే దానికి వాటర్ అవసరం అని హీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ ఇట్. అది హెల్మాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, హైమా టుమారో 5 o'clock లెట్స్ మీట్. ఒకరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ కలుద్దాం. థర్స్డే ఎవ్రీ థర్స్డే యూ విల్ హ్యావ్ బయో క్లాసెస్ ఇన్ ద మార్నింగ్, ఎర్లీ మార్నింగ్ క్లాస్ అన్నమాట. ఓకే, వస్తారా మార్నింగ్? నేను చూస్తాను హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ అసెంబ్లింగ్ ఫర్ ద ఎర్లీ మార్నింగ్ క్లాస్. సాత్విక, బయో అన్ని చాప్టర్స్ చెప్పడం కంటిన్యూ చేస్తారా మ్యామ్ విత్ సేమ్ టైమింగ్స్? ఎస్ నాన్న, చేస్తాను. నిఖిత, ఎస్, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ బట్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ వినొచ్చు, బట్ దిస్ ఇస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ రిలేటెడ్ టు ఫోటోసింథసిస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే వీ నీడ్ 4 ఫ్యాక్టర్స్. ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది అంటే వీ నీడ్ 4 ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద 4 ఫ్యాక్టర్స్? ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, ఇంకా సన్లైట్. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటంటే వాట్ ఈస్ నీడెడ్? క్లోరోఫిల్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఫార్ ఫోటోసింథసిస్. ఇప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది, ఫర్ దాట్ 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. వాట్ ఆర్ ద 4 ఫ్యాక్టర్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, సన్లైట్, క్లోరోఫిల్. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఈవెన్ ఇఫ్ 1 ఫ్యాక్టర్ ఈస్ అబ్సెంట్, ఒక్క ఫ్యాక్టర్ కూడా అబ్సెంట్ ఉంది అనుకోండి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అబ్సెంట్, వాటర్ అబ్సెంట్, or any one factor is absent, then there is no photosynthesis happening. Okay, so idi proof cheyadaniki there are different experiments. Ante carbon dioxide is required for photosynthesis, oka experiment. Water required for photosynthesis, inkoka experiment. Sunlight requirement, chlorophyll requirement, ivanni proof cheyadaniki there are 5 experiments in TS textbook. Telangana board lo there are 5 experiments. ఆ 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని రేపు 6 o'clock, రేపు ఈవినింగ్ 6 o'clock సెపరేట్ సెషన్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సెపరేట్ గా ఎందుకు చేయడం అంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇప్పుడు మనకు టైం సరిపోవు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే, అందుకే సెపరేట్ సెషన్ పెట్టాను. ఎస్ నిఖిత, ఇది సరిపోతుంది టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి. సో ఇది చూడండి, CO2 రిక్వైర్డ్, మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సన్లైట్ రిక్వైర్డ్, దానికోసం బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. స్టార్చ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్, దానికోసం మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆక్సిజన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఫోటోసింథసిస్, హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్. సో వీ హ్యావ్ 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ ఆల్ ద 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఫర్ తెలంగాణ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్ అలాంగ్ విత్ ద పేజ్ నంబర్. సో యాక్టివిటీ నంబర్, పేజ్ నంబర్. సో 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్. టుమారో we are going to cover this. So ఈ 5 ఎక్స్పెరిమెంట్ రేపు 6 PM to 8 PM we have one class experiment session. I'll be explaining all these 5 experiments for you people. Okay, presence of starch చెప్పండి మ్యామ్. రేపు చెప్తాను నా జెసికా, రేపు చెప్తాను. ఓకే, now there is one important thing here. అదేంటంటే chlorophyll molecule is somewhat equivalent to hemoglobin molecule అన్నమాట. హిమోగ్లోబిన్ ఏంటి? అది ఒక రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్ మన బ్లడ్ లో. క్లోరోఫిల్ ఏంటి? అది ఒక గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ లీఫ్ లో. బోత్ ఆర్ పిగ్మెంట్స్ ఓన్లీ. క్లోరోఫిల్ గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ అండ్ హిమోగ్లోబిన్ అది ఒక రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్. సరేనా? ఈ పిగ్మెంట్ లో ఒక సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఉంటుంది, అది మీకు ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు. ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ chlorophyll. So chlorophyll will have a central metal atom called magnesium. Chlorophyll structure లో సెంటర్ లో ఒక ఆటమ్ ఉంటుంది, మెటల్ ఆటమ్, అది మాగ్నీషియం ఆటమ్ అన్నమాట. దేంట్లో? క్లోరోఫిల్ లో. అలాగే హీమోగ్లోబిన్. ఓకే, హీమోగ్లోబిన్ రెడ్ పిగ్మెంట్ ఇన్ అవర్ బ్లడ్. హీమోగ్లోబిన్ లో సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ వచ్చేసి ఐరన్, అది కూడా +2 స్టేట్ ఆఫ్ ఐరన్. Iron we have 2 states na, +2 and +3, ferrous, ferric, isn't it? So ikkada hemoglobin lo there is Fe2+, okay. Central metal atom of hemoglobin is iron, central metal atom of chlorophyll is magnesium.
Are you getting my point? So magnesium and chlorophyll, these are the central metal atom. దీని మీద మీకు క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఎలా అడుగుతారంటే ఇక్కడ చూడండి, they'll ask you some questions like this. For example, chlorophyll is to dash and ఇక్కడ ratio magnesium is to iron. Come on, fill this. ఈ బ్లాంక్ ని ఫిల్అప్ చేయండి నాన్న. ఇలా రేషియో బేస్డ్ క్వశ్చన్ సమ్ టైమ్స్ దే ఆస్క్. ఇంకొకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆస్క్ లైక్ దిస్, హీమోగ్లోబిన్ ఇస్ టు ఐరన్, chlorophyll is to dash. Can you tell me the answer for this? Such questions you can get. Rare కానీ అప్పుడప్పుడు అడుగుతారు. సో బెటర్ టు లెర్న్ రేషియో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. రేషియో బేస్డ్ క్వశ్చన్ లో ఎక్కువగా సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ గురించి అడుగుతారు. సో క్లోరోఫిల్ లో సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఏది అండ్ హీమోగ్లోబిన్ లో సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఏది? దిస్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్. సరే హాయ్మా, ఫాస్ట్ గానే ఎండ్ చేస్తాను, రేపు మార్నింగ్ కదా, స్కూల్ ఉందా అందుకే. ఓకే, సాత్విక magnesium, శ్రావణి magnesium. yes, so this one is magnesium, ఇక్కడ magnesium and here hemoglobin. okay, ఎందుకంటే chlorophyll is to magnesium, so iron ఉంది కాబట్టి it has to be hemoglobin. so such questions you can expect. Simply remember central metal atom of chlorophyll magnesium, central metal atom of hemoglobin iron. That's all. okay, next coming to the most awaiting part. All my students have been waiting. ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నారు, మ్యామ్ మీరు లైట్ రియాక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్ ఎప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? సో తెలంగాణ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్ కి, టిఎస్ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్ కి ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా టాపిక్. So we have to understand what is this topic. okay, mechanism of photosynthesis is explained by two reactions, light reaction inka dark reaction. sarena, one is light reaction and inkokati entante dark reaction. okay, light reaction ekkada jarugutundi? Location. First we should understand what is the location of light reaction and what is the location of dark reaction. Light reaction happens in the grana. ఇందాకే క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ డీటెయిల్డ్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఆ క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ లో గ్రానా ఎక్కడ ఉంటుంది మీకు అర్థమైంది కదా. సో ఆ గ్రానాలో జరిగేది లైట్ రియాక్షన్. ఓకే, సో వేర్ ఇస్ దిస్ లైట్ రియాక్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్? ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద grana. okay, so light reaction where it is taking place? Inside the grana. సో ఇది మీరు ఎలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఇప్పుడు మన కంట్రీలో దెర్ ఈస్ వన్ ఫేమస్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్రాండ్. ఆ ఫేమస్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్రాండ్ ఏంటి? ఎల్జీ రెఫ్రిజిరేటర్, ఎల్జీ వాషింగ్ మెషిన్, ఎల్జీ టీవీ. ఓకే, సో ఎల్జీ గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈస్ ద పాపులర్ బ్రాండ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, ఎల్జీ. సో దిస్ ఎల్జీ అంటే ఏంటి? ఎల్ ఇస్ లైట్ రియాక్షన్, జీ ఇస్ గ్రానా. So light reaction is taking place in the grana. okay, Lg. Getting my point all of you? okay, next dark reaction ekkada jarugutadi? So dark reaction takes place in the stroma. Dark reaction takes place in the stroma. So obviously if you remember one mnemonic here, Lg, light reaction grana lo ante dark reaction stroma lone jarugutadi. obvious thing. so ds, ikkada ds. okay, dark reaction in the stroma, light reaction in the grana. and this is one important question. part b, ts students ki part b lo mcqs, 10 mcqs are there in part b na. so adi 1 mark question. that is very very important for you people to get 50 by 50. ఎవరైతే 50 by 50 aim చేస్తున్నారు బయాలజీలో or every subject lo, see, if you really want to get 50 by 50 in bio, you should never neglect the 1 mark question. 4 mark questions, 8 mark questions, adi manaku already telusu. There are list of 8 mark questions, adi meer chadukunte saripotundi. You will write down the 8 mark questions. There are some list of 4 mark questions, important 4 mark questions. Nenu istanu meeku, adi meer chadukunte saripotundi. Out of those you will get the 4 mark question. Kani 1 mark question we cannot predict every time. So 1 mark question, like you have to keep practicing. okay. so ee 1 mark question lone
లైట్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, డార్క్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అడుగుతారు. లైట్ రియాక్షన్ గ్రానాలో, డార్క్ రియాక్షన్ స్ట్రోమాలో. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ పర్ఫెక్ట్లీ. అర్థమైందా? వీడియో బఫరింగ్, వీడియో ఇస్ నాట్ బఫరింగ్ నానా. వెంకటేశ్వర ప్లీజ్ పుట్ ఇట్ ఆన్ ఛార్జింగ్. అసలు ఫుల్ ఫ్లోలో ఉంది ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇక్కడ బ్రేక్ ఇస్తే మళ్ళీ రీదమ్ బ్రేక్ అవుతుంది, అందుకే లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. గాయత్రి, ఓకే, యువర్ సీనియర్. టీఎస్ క్లాస్ మార్నింగ్ మ్యామ్. అవును, రేపు మార్నింగ్ 5 o'clock వీ హ్యావ్ టీఎస్ క్లాస్. ఐల్ గివ్ యూ సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ న్యూట్రిషన్. అది మీరు చదువుకుంటే సరిపోతుంది. సో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో అవే క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. రేపు మార్నింగ్ 5 o'clock. నోట్స్ నేను ఇస్తాను, షార్ట్ నోట్స్ నేను ఇస్తాను, యూ డోంట్ వరీ. ఓకే, సో లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్. లైట్ రియాక్షన్ జరిగేది గ్రానాలో అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ జరిగేది స్ట్రోమాలో. ఇది మనకు క్లియర్ మ్యామ్. ఇది ఒక 5 star క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఆల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈస్ 1 5 star క్వశ్చన్. ఓకే, ఈట్ 5 star అండ్ రీడ్ ఆల్ ద 5 star టాపిక్స్. చలో, లైట్ రియాక్షన్. కమింగ్ టు ద లైట్ రియాక్షన్. Light reaction is also called as the photochemical phase. ఏమంటారు? photochemical phase. లైట్ రియాక్షన్ కి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే photochemical phase. What is one name for light reaction? photochemical phase అన్నమాట. ఓకే, సో 3 steps of light reaction ఏంటంటే activation of chlorophyll, photolysis and production of oxygen. Before 5-10 minutes I explained you 3 steps of photosynthesis. అది overall photosynthesis steps అన్నమాట. ఇప్పుడు ఆ photosynthesis steps ని మనం 2 parts లో నేర్చుకుంటాము. ఒక ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి? లైట్ రియాక్షన్. లైట్ రియాక్షన్ లో స్టెప్స్, ఏమేం స్టెప్స్ జరుగుతుంది లైట్ రియాక్షన్ లో? ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్. క్లోరోఫిల్ యాక్టివేట్ అవ్వడం. సెకండ్ స్టెప్ ఫోటోలైసిస్, వాటర్ మాలిక్యూల్ బ్రేక్ అవ్వడం. థర్డ్ స్టెప్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం. దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద లైట్ రియాక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్, ఫోటోసింథసిస్ ఎండ్ లో products lo we have 3 products. If you see the complete photosynthesis equation enti? What is the overall photosynthesis equation? So it is carbon dioxide plus water gives rise to C6H12O6 plus O2 plus H2O. ఇది overall photosynthesis equation. ఈ ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ లో ఆక్సిజన్ ఒక బై ప్రోడక్ట్ కదా. ఈ ఆక్సిజన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద లైట్ రియాక్షన్. ఫోటోసింథసిస్ హ్యాస్ గాట్ 2 స్టెప్స్, లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్, 2 రియాక్షన్స్, మెకానిజం ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏదైతే ఉంటుంది లైట్ రియాక్షన్, ఆ లైట్ రియాక్షన్ లోనే ఈ ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, డార్క్ రియాక్షన్ లో కాదు. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద స్టెప్స్ ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్. లైట్ రియాక్షన్ స్టెప్స్ ఒకసారి చూద్దాం మనం, సరేనా? ఎస్, ఓకే గౌతమ్. Listen. So what exactly happens? First activation of chlorophyll will take place, then photolysis, then O2 production. So this is these are the steps of light reaction. Okay na? Light reaction steps annamata. అన్ని లెసన్స్ చెప్తాను సునీత, ఎందుకు చెప్పాను? డెఫినెట్లీ చెప్తాను అన్ని లెసన్స్. డార్క్ రియాక్షన్ లో గ్లూకోజ్. వెరీ గుడ్ సాత్విక, షీ ఆల్రెడీ నోస్ ద ఆన్సర్. గుడ్ సాత్విక. ఓకే, సో లెట్స్ సీ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇక్కడ లైట్ రియాక్షన్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఒక నిమిషం, 1 minute. First step is, so what we are learning now? Light reaction. Light reaction, dark reaction, important topic for TS students. AP students ki ee topic ledu,
బట్ టీఏ స్టూడెంట్స్కి ఉంది అండ్ అది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సరే, ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? యాక్టివేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్ ఇస్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ chlorophyll. Okay, so chlorophyll will be activated. Got it? Try to understand the concept, then you can write each and every point, elaborate చేసి మీరు పాయింట్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామ్ లో. కానీ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేయండి. యాక్టివేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్. క్లోరోఫిల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? లీఫ్ లో. లీఫ్ లో ఉన్న క్లోరోఫిల్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాక్టివేటెడ్? సో దిస్ క్లోరోఫిల్ is going to be activated. Okay, so activated chlorophyll ni manam ila represent cheddam. Chlorophyll activate avalante what is required? The ultimate source of energy. Which is the ultimate source of energy? Ultimate source of energy edi nana? Idi kuda oka 1 mark question ochindi okasari part B lo. Ultimate source of energy ante, yes, that is the sun. So from the sun, light energy will fall on the leaf, okay, and chlorophyll will be activated. That is the first step of light reaction. Light reaction first step enti? Activation of chlorophyll. Ardhamainda? First step. Pigment ante oka color pigment. Dan valla oka color ostadi. Oka substance ki or any blood. Blood white is red in color because of that hemoglobin, red pigment. Okay, so activation of chlorophyll tarvata next step enti? Photolysis. Okay, photolysis. Photolysis lo jarigedi enti? Water molecule edaithe untundi aa water molecule will be broken down. So this water molecule is broken down into H plus and OH minus. This is nothing but photolysis and very important step of photosynthesis. Ee photolysis step vallane, okay, there will be something which is produced and that is important question for your exam. Okay, adi enti vinandi ipudu. Photolysis jarugutundi, water molecule H plus and OH minus H plus ion OH minus ion lo break aitadi, and this is possible because of this fellow activated chlorophyll. So this activated chlorophyll is now breaking down the water molecule, releasing H plus and OH minus ions. Okay, this is called as photolysis. Adi kuda meer gurtu pettukovali. This step is also called as Hill's reaction. Why it is called Hill's reaction? Because it was discovered by Robert Hill. Robert Hill scientist discovered this reaction. Anduke iti Hill's reaction. Edi photolysis. Photo ante light, lysis ante breakdown. So light presence lo something is breaking down. Ikkada water breakdown jarugutundi in the presence of light, sunlight presence lo. Water edaithe untundi, leaf lopala water will be there and carbon dioxide will be there. Water, leaf lopala water ekkadi nunchi ochindi? From the soil. Okay, so water molecule H plus and OH minus ion lo break aitadi. Ippudu chudandi next jarigedi enti? Third step lo. Okay, so in the third step what is going to happen? So production of oxygen. So how this production of oxygen will happen? Actually plant cells lo already there will be NADP. So NADP and ADP, adenosine diphosphate. So NADP and ADP will be present in the plant cells. Okay, so plant cells lo edaithe ATP and NADP present undi, what will happen to that? What is going to happen to them? 1 minute. ఈ H plus ion undi kada ikkada, can you see this H plus ion? This H plus ion will come near NADP and ADP. Okay, so that is getting combined with this one, NADP plus H plus. NADP already plant lo undi kada, plant cells lo. With that
H plus is getting attached. ఈ H plus ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? From here. వాటర్ మాలిక్యూల్ ఏదైతే స్ప్లిట్ అయింది, ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్ స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత దిస్ H plus ion getting added to NADP. ఓకే, సో NADP లో యాడ్ అయిన తర్వాత ఏం ఫామ్ అవుతుంది? NADPH. What is formed here? NADPH. Got it? And ADP ఏదైతే ఉంది కదా, ఆ ADP లో ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్ యాడ్ అవుతుంది. అండ్ ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్ యాడ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ATP will be formed. So these two substances are formed in light reaction, which is very, very important. Sarena? I'll tell you full form of ATP and NADP. First you listen this. Plant cells lo already NADP was there. ఈ H plus ion ఏదైతే ఫోటోలైసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయింది, ఆ H plus ion is going and getting attached to NADP and it is forming NADPH. అలాగే ప్లాంట్ సెల్స్ లో ADP will be there. ADP తో ఒక ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్ యాడ్ అవుతుంది, ఎనర్జీ. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ATP. గాట్ ఇట్? I'll tell you the full form. First you listen. So ఇక్కడ ATP and NADPH ఏదైతే ఫార్మ్ అయింది, they are the assimilatory powers. What are they? They are the assimilatory powers. Very important part B question. All of you, very important part B question. Assimilatory powers. So which are the assimilatory powers? That's NADP and ATP. ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు 1 మార్క్ లో. పార్ట్ బి క్వశ్చన్ లో అడిగేది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది. ప్లీజ్ రిమెంబర్, విచ్ ఆర్ ది అసిమిలేటరీ పవర్స్? అసిమిలేటరీ పవర్స్ అంటే NADPH and ATP. NADPH and ATP. Let me explain, then I'll take your doubts. So NADPH and ATP assimilatory power. ఎందుకు assimilatory power? ఎందుకంటే ఇది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎక్కడ? లైట్ రియాక్షన్ లో. కానీ మీకు తెలుసా ఇది యూజ్ ఎక్కడ అవుతుంది? డార్క్ రియాక్షన్ లో, యాజ్ పవర్ సోర్స్. డార్క్ రియాక్షన్ లో గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఎక్కడైనా మీకు గ్లూకోజ్ కనపడిందా? ఫోటోసింథసిస్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి? గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం. కానీ ఈ లైట్ రియాక్షన్ లో ఎక్కడైనా మీకు గ్లూకోజ్ కనపడుతుందా? ఓకే, గ్లూకోజ్ లేదు కదా. సో గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్ లో జరుగుతుంది. ఆ డార్క్ రియాక్షన్ లో ఏదైతే గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది కదా, గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ కోసం పవర్ కావాలి, పవర్ సోర్సెస్ కావాలి. అయితే NADPH ఇంకా ATP దే ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ పవర్ సోర్సెస్ ఫర్ గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, అందుకే దాన్ని అసిమిలేటరీ పవర్ అంటారు. అలాగే దీస్ టూ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్, where shall I write? ఓకే, ఇక్కడ రాద్దాం. కనెక్టింగ్ లింక్ కనపడుతుందా? ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కనెక్టింగ్ లింక్. లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ మధ్యలో ఒక కనెక్టింగ్ లింక్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే NADPH ATP produced in the light reaction, but it will be used in the dark reaction. That is the reason it is called as connecting link. Fine. ఇంకొకటి H plus అయిపోయింది. What happens to OH minus? What will happen to this OH minus? So this OH minus will be helpful in producing oxygen. Okay. So OH minus is helping in the production of H2O and O2. ఏదైతే OH minus ion ఉంది, that is helping in production of H2O and oxygen gas. So plants లో photosynthesis అప్పుడు ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఏదైతే లిబరేట్ అవుతుంది, ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఏదైతే రిలీజ్ అవుతుంది, ఆ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ యాక్చువల్లీ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయింది? ఇక్కడ. OH minus ion is helping in the production of O2. Is it clear everybody? Kavya, 1 minute Nana. Is it clear everyone? Light reaction clear kada andarki? So meer ippudu chudandi, what are the end products of light reaction ani adugutaru. Light reaction lo end products enti? Light reaction lo end product this one, oxygen end product. Akkad nunchi light reaction oxygen will be liberated.
NADPH is one end product, ATP is one end product. ఏదైతే రెడ్ కలర్ లో నేను ఇక్కడ సర్కిల్ చేశాను కదా అవి ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ బి క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ లైట్ రియాక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్ అంటే మొత్తం పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఆక్సిజన్, ATP and NADPH. So these three are the end product of light reaction. Light reaction end products అడుగుతే ఏం రాస్తారు? ఆక్సిజన్, ATP ఇంకా NADPH. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అడిగితే ఏం రాస్తారు? ఓవరాల్ ఫోటోసింథసిస్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అడిగితే కనుక యూ హ్యావ్ టు రైట్ C6H12O6, O2 and H2O. This is the end product of photosynthesis. If they ask overall photosynthesis end product, appudu this is the answer. If they ask end products of light reaction, this is the answer. O2, ATP, NADPH. Now you people tell me, okay, Ramtesh, you are back. You missed this explanation. Jashvita, once again, definitely. నేను లైట్ రియాక్షన్ ఎలాగో 2 times ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా, లేకపోతే సగం అర్థమైందా, ఇంకా సగం ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అర్థమవుతుంది అని? వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్? టెల్ మీ. 3 steps ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్. లైట్ రియాక్షన్ లో 3 steps. ఈ 3 steps మీరు రాసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఎలాబొరేట్. ఫస్ట్ ఇది కాన్సెప్ట్ అర్థం చేయండి, అర్థం చేసుకోండి. మీరు అర్థం చేస్తేనే యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. సేమ్ ఒక్కొక్క పాయింట్ ని మీరు ఓన్ వర్డ్స్ లో ఎలాబరేట్ చేసి పాయింట్ వైజ్ రాసుకోవచ్చు. ఇది కూడా ఎగ్జామ్ లో మీరు రాసి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవచ్చు. ఒకసారి రీక్యాప్ ఇస్తాను. వేదిక్ హాఫ్ అండర్స్టూడ్. ఓకే, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లైట్ అండ్ రియాక్షన్. వెయిట్ సాత్విక, ఫస్ట్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్. ఓకే, నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఏమైతుంది ఇక్కడ ఒకసారి జస్ట్ ఓరల్లీ చెప్తాను, మళ్ళీ ఒకసారి రాసి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వినండి. లైట్ రియాక్షన్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్. క్లోరోఫిల్ ఏదైతే ఉంది, దిస్ క్లోరోఫిల్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్. అది ఎలా యాక్టివేట్ అవుతుంది? వెన్ సన్ లైట్ ఫాల్స్ ఆన్ ద క్లోరోఫిల్. ఓకే, సన్లైట్ ఫాలింగ్ ఆన్ దిస్ క్లోరోఫిల్, దెన్ దిస్ క్లోరోఫిల్ ఇస్ బికమింగ్ యాక్టివేటెడ్. ఇది క్లియర్ కదా? ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి? లైట్ రియాక్షన్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి? ఫోటోలైసిస్. ఫోటోలైసిస్ ఇస్ ద సెకండ్ స్టెప్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఈ యాక్టివేటెడ్ క్లోరోఫిల్ ఉంది కదా, యాక్టివేటెడ్ క్లోరోఫిల్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ని బ్రేక్ చేస్తుంది. యాక్టివేటెడ్ క్లోరోఫిల్ ఇస్ బ్రేకింగ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్. వాటర్ మాలిక్యూల్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత అది స్ప్లిట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ స్ప్లిటింగ్ ఇంటూ H+ and OH minus. H+ and OH minus. This is photolysis or Hill's reaction. Okay. Now, second step అయిపోయింది. సెకండ్ స్టెప్ లో 2 things ప్రొడ్యూస్ అయింది, 2 ions, H+ ఇంకా OH minus. ఓకే, ఈ H+ ion ఏదైతే ఉంటుంది కదా, ఆ H+ ion will go and combine with NADP. NADP ఆల్రెడీ ప్లాంట్ సెల్ లో ఉంటుంది. సో దాంతో ఈ H+ ion కంబైన్ అయిపోతుంది and it forms NADPH. It is forming NADPH. Wives with Josie, hi. So NADPH. Next, OH minus ion ఉంది కదా ఏదైతే, దాని పరిస్థితి ఏంటి? ఆ OH minus ions will form H2O plus O2. అంటే OH minus ion is helping in O2 production. That's all. అండ్ ఇంకొక స్టెప్ మనం ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా ఎందుకు రాస్తున్నామంటే ఏటీపీ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇక్కడ. సో ఏడిపి ప్లస్ ఫాస్ఫేట్, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఏటీపీ. సో బోత్ NADPH అండ్ ఏటీపీ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది అసిమిలేటరీ పవర్. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ పవర్ సోర్సెస్. ఇప్పుడు NADPH అండ్ ఏటీపీ ఉంది కదా, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ పవర్ సోర్సెస్ ఇన్ డార్క్ రియాక్షన్. అందుకే దాన్ని అసిమిలేటరీ పవర్ అంటారు. కనెక్టింగ్ లింక్ కూడా, ఎందుకంటే ప్రొడ్యూస్ అయింది లైట్ రియాక్షన్ లో, యూజ్ అవుతుంది డార్క్ రియాక్షన్ లో, అందుకే అది కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ లైట్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్. ఇప్పుడు క్లియర్?
Yes, tell me. Is it clear now? If you understood light reaction, dark reaction perfectly, నాకు ఒక స్మైల్ ఇమోజీ ఇవ్వండి in the chat box. If you did not understand, then you give me a sad emoji. Okay, చూద్దాం. How many of you understood? Dark reaction. Wait, Ramtej. First light reaction clear కాలేదు చాలా మందికి. డార్క్ రియాక్షన్ చేస్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వెయిట్, ఫస్ట్ లైట్ రియాక్షన్. జస్విత నౌ క్లియర్, శ్రావణి క్లియర్, ఇంకా మొహమ్మద్ ఖాన్. ఇంకా బ్రేక్ ఉండవు మనకు ఈరోజు. వీఆర్ ఇన్ ఫుల్ ఫ్లో ఈరోజు. ఎలాగో 9 o'clock క్లాస్ అయిపోవాలి, సో నో బ్రేక్. ఐ థింక్ ఐఎమ్ నాట్ టైర్డ్. ఆర్ యూ పీపుల్ టైర్డ్? చెప్పండి. లిసన్ నాన్న, ఫినిష్ చేసేద్దాం. బాస్ ఆర్మీ అర్థం కాలే, అండ్ అదర్స్ ఆర్ స్మైలింగ్. శ్రావణి, నాగజ్యోతి. ఓకే, రామ్ తేజ్ కి క్లియర్ అయింది. సరే, ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ సెకండ్, నో ప్రాబ్లం. ఒక లాస్ట్ రీక్యాప్, స్మాల్ రీక్యాప్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ స్మాల్ రీక్యాప్ ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్ ఫర్ దోస్ హూ డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్. For them, anyhow it is a recorded session. After live session మీరు దాన్ని రీప్లే చేసి మళ్ళీ వినొచ్చు అండ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ స్టిల్, సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏమైతుంది, యాక్టివేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్. దిస్ క్లోరోఫిల్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్. ఓకే, సో యాక్టివేషన్ కోసం వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యాక్టివేషన్? సన్లైట్. ఓకే, సో సన్లైట్ విల్ బి falling on the leaf and this light will activate the chlorophyll. Okay, first step. Second step enti, chlorophyll edaithe activate ayindi, aa activated chlorophyll water molecule ni break chestadi. Okay, that is naughty chlorophyll. Okay, so what it is doing actually, so it is now breaking the water molecule into H plus and OH minus ions. So activated chlorophyll is breaking the water molecule into H plus and OH minus. Simple. Idi photolysis discovered by Robert Hill, anduke also called as Hill's reaction. Okay, so what is this? Basically this is nothing but photolysis. Fine. See, I am giving you a quick recap of light reaction. Please listen everybody. By the way, you understood, but still you are understanding. Okay, good. Next. So next one enti, ee H plus ion edaithe produce ayindi kada, this H plus ion will come near NADP. Okay, plant cells lo already NADP will be there. So aa NADP to react aitundi, add aitundi, and it is producing what? NADPH. It is producing NADPH. Okay, already plant cells lo ATP will be there, and danto oka phosphate molecule add ainappudu, that is becoming, sorry, ADP will be there, and phosphate molecule add aithe it will become ATP. Okay, ATP ADP ఏంటంటే adenosine diphosphate ADP, adenosine triphosphate ATP. Okay, so ATP NADPH form అయింది కదా, these two are the assimilatory power or connecting link between light reaction and dark reaction. Important question. What is the connecting link between light and dark reaction? NADPH ATP. What is the, which are the assimilatory powers? Ide answer, NADPH ATP. End product of light reaction, NADPH ATP. 3 question ki okate answer. Okay, so end product inkokati em untundi ante, what about this OH minus? E OH minus will go and this is going to produce H2O plus O2 gas. That's all. This is light reaction. I hope now it is very simple. Yes, now all of you understood, I think. So ikkada OH minus edaithe undi kada, it is producing oxygen, ikkada end product. So what are the end products of light reaction adugute em rastaru? O2, ATP and NADPH. O2, ATP, NADPH, these 3 are the light reaction end product.
ఏటీపీ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. NADPH nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogen. Okay, so tomorrow morning 5 o'clock session lo I will be explaining you, giving these questions again. Important question idi. Okay, NADPH full form enti, ATP full form enti. Haima, where from phosphate is coming ante plants lo there will be other reactions going on. So phosphate is the energy source. Actually ikkada em aitadi ante so much of energy, so H plus will start going out from the light reaction. When it is moving, then some energy will be produced. So energy, phosphate bond from energy source will be there, which is getting added to ADP. Lucky you understood. I think now everybody understood. Good. Chalo. So next we will move on to the dark reaction. Okay. Coming to dark reaction, my dear students, dark reaction entante also called as the Calvin cycle. Now we are going to understand dark reaction. It is also called as Calvin cycle. Calvin cycle endukante Calvin was the scientist who have explained this. Okay, Calvin cycle. Light reaction lo NADPH and ATP produce అయింది. Light reaction lo okay, Haima, ATP and NADPH. ATP and NADPH light reaction lo produce అయింది. కానీ light reaction and dark reaction lo ఆ NADPH and ATP will be utilized. Production ekkada? Light reaction lo. Use ekkada? Dark reaction lo. Anduke ATP NADPH ni connecting link antunnamo. This is connecting link. Okay, connecting link between light reaction and dark reaction. Light reaction ఇంకా dark reaction మధ్యలో connecting link వచ్చేసి ATP and NADPH అన్నమాట. Assimilatory power, formation of glucose will happen in dark reaction. Dark reaction లో glucose formation కూడా జరుగుతుంది. Light independent reaction. అసలు దీని పేరు డార్క్ రియాక్షన్ ఎందుకు ఉంది? ఇది డార్క్ లో జరుగుతుందా అందుకేనా? అసలు అట్లా అనుకోకండి. డార్క్ రియాక్షన్ అంటే అది డార్క్ లో జరుగుతుందా? నో, ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ లైట్ ఆర్ ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ లైట్. అంటే ఇది ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ లైట్. ఇట్ హ్యాస్ నో రిలేషన్ విత్ లైట్. ఓకే, లైట్ ఉన్నా లేకున్నా ఇట్ విల్ టేక్ ప్లేస్. అందుకే డార్క్ రియాక్షన్ పేరు పెట్టారు. ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ లైట్. డార్క్ రియాక్షన్ ఇస్ independent of light. What about light reaction? That was dependent on light. Light reaction ante ఇది light dependent reaction. Dark reaction ante అది light independent reaction. Please remember all the points of dark reaction. Kavya ma'am, biology blueprint paper చెప్తారా ma'am for AP? Definitely చెప్తాను కావ్య. దాని మీద ఒక సెపరేట్ వీడియో చేస్తాను. AP స్టూడెంట్స్ బయాలజీ బ్లూ ప్రింట్ నేను ఒకసారి తప్పకుండా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, మేబీ ఫ్రైడే ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ దట్ వీడియో. So what is happening in dark reaction? ATP and NADPH which was formed in the light reaction. ఇది ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? లైట్ రియాక్షన్ లో. ఓకే, సో that ATP and NADPH will be now used to produce glucose. అది గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఇప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో NADPH ఉంది కదా, ఆ NADPH లో ఏదైతే H ఉంటది, H of NADPH will react with carbon dioxide. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫ్రమ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్. లీఫ్ హ్యాస్ టేకెన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో లీఫ్ లో ఆల్రెడీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది. ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో హెచ్ రియాక్ట్ అవుతుంది. ఈ హెచ్ ఏది? NADPH లో ఉన్న హెచ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ గ్లూకోజ్. దట్స్ ఆల్. ఈ ప్రొడక్షన్ లో, ఈ గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ లో, ఓకే, ఇక్కడ గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ ఏదైతే జరుగుతుంది దీనికోసం ఎనర్జీ అవసరం కదా. ఇది ఒక ఎనర్జీ డిపెండెంట్ ప్రాసెస్. ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ATP విల్ ప్రొవైడ్ ద ఎనర్జీ ఫర్ దిస్ రియాక్షన్. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ కోసం హౌ NADPH and ATP they are playing one important role.
ATP ఏమో ఎనర్జీ ఇవ్వడం ఆ ప్రాసెస్ కోసం, NADPH ఏమో హెచ్ సప్లై చేయడం టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ హెచ్ రియాక్ట్ అయితే అప్పుడు గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ డార్క్ రియాక్షన్. సింపుల్. డార్క్ రియాక్షన్ లో ఫైనలీ ఏం ప్రొడ్యూస్ అయింది? గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫైనలీ ఇన్ ద డార్క్ రియాక్షన్. ఓకే. Yes, Haima, even I am doubtful if this will end by 9 o'clock. If I want, I can end it by 9 o'clock, but mari fast ga kakunna chuddam. Let us see. If we have 40 minutes. Yes, RUBP ante explain cheyandi. Unknown. Unknown is asking one important question here. RUBP enti? So students, మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో RUBP గురించి mentioned, it is mentioned about RUBP. సో ఇందాక నేనేం చెప్పాను? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ ఫార్మ్ గ్లూకోజ్ C6H12O6. హౌ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ గ్లూకోజ్? హౌ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ ఫార్మింగ్ గ్లూకోజ్? సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ టేక్ ద H from NADPH and it will take energy from ATP and it is forming glucose. కానీ ఇక్కడ నేను ఒక రియాక్షన్ రాసాను, సింపుల్ CO2 into C2H12O6, but this is not a one step reaction. This reaction will take place in many multiple stages. It is not a one stage reaction. Okay, so మధ్యలో చాలా రియాక్షన్స్ జరుగుతుంది అండ్ చాలా ఇంటర్మీడియట్స్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతూనే ఉంటుంది అండ్ ఫైనలీ గ్లూకోజ్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. కానీ ఈ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉంది కదా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టు గ్లూకోజ్, ఈ రియాక్షన్ ఒక సింగిల్ స్టెప్ కాదు, సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్ కాదు. అందుకే మధ్యలో దేర్ విల్ బి ఇంటర్మీడియట్స్ ఫార్మ్డ్. దేర్ విల్ బి మెనీ ఇంటర్మీడియట్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. అవుట్ ఆఫ్ దోస్ ఇంటర్మీడియట్స్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్మీడియట్ ఇస్ RUBP, ribulose 1,5 diphosphate. ribulose 1,5 diphosphate. సో RUBP ఏంటంటే డార్క్ రియాక్షన్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎప్పుడైతే C6H12O6 లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఆ కన్వర్షన్ స్టెప్ లో ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంది RUBP. అంతే, రిమెంబర్ దిస్. RUBP ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? రిబులోజ్ 1,5 డైఫాస్ఫేట్. Is it clear everybody? Mohan Roop, yes, I remember. Anwar, Triple T. Come on champions, చెప్పండి, అర్థమైందా? లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ అర్థమైందా? Did you all understand light reaction and dark reaction? సో లైట్ రియాక్షన్ లో ఆక్సిజన్, ATP, NADPH ఫామ్ అవుతుంది. ఆక్సిజన్ బయటికి పోతుంది, లిబరేట్ అయిపోతుంది. NADPH, ATP ఏదైతే ఉంది అది డార్క్ రియాక్షన్ లో యూజ్ అవుతుంది. డార్క్ రియాక్షన్ లో ఏం జరుగుతుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద లీఫ్, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫ్రమ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. So this carbon dioxide will be converted to glucose. ఈ స్టెప్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రియాక్ట్స్ విత్ H. H ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫ్రమ్ NADPH. ఈ రియాక్షన్ జరగాలంటే ఎనర్జీ కావాలి. ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ ATP. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ATP and NADPH are helping in production of glucose. Okay, and finally glucose is produced. So glucose ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయింది? డార్క్ రియాక్షన్ లో. Jashvita super clear, very good Nana. Haima clear, Ramtej clear, Vedant ki not clear. Okay, differences, wait Satvika, differences chaptan Nana nenu. Differences we can discuss in tomorrow's important questions also. Satvika, రేపు మార్నింగ్ 5 o'clock నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాను కదా, దాంట్లో కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ రాయండి. లైక్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? స్ట్రోమా, గ్రానా, అది ఒక డిఫరెన్స్. అలా మనం డిఫరెన్సెస్ రాయొచ్చు. బాస్ ఆర్మీ క్లియర్. లక్కీ కూడా అర్థమైంది, లక్కీకి. ఓకే సాత్విక, డార్క్ రియాక్షన్ అర్థం కాలేదా? డార్క్ రియాక్షన్ ఏం లేదు నాన్న, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్లూకోజ్ లో కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే దానికి H+ కావాలి. H+ ఎవరు ఇస్తారు నాన్న? H+ NADPH. దానికి ఎనర్జీ కూడా కావాలి. ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ ATP. సో యూజింగ్ దీస్ టూ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ గ్లూకోజ్. దిస్ ఇస్ డార్క్ రియాక్షన్. అంతే. డార్క్ రియాక్షన్ ఒక వన్ స్టెప్ ప్రాసెస్ కాదు, దెర్ ఆర్ మెనీ స్టెప్స్. మెనీ స్టెప్స్ లో మధ్యలో ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంది RUBP.
రిబులోజ్ 1,5 డైఫాస్ఫేట్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్. సో మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీ అందరికి ఏం అర్థమైంది అంటే, అసలు ఈ లైట్ రియాక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్ టాపిక్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్. అసలు పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్ దీంట్లో ఇట్లా సో మెనీ పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. అందుకే ఈ కాన్సెప్ట్ ని మళ్ళీ ఒకసారి వినండి, ఓన్లీ పర్టికులర్లీ దిస్ కాన్సెప్ట్ ని అయినా వినండి. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 2 times రీప్లే ఇట్, ఓన్లీ దిస్ కాన్సెప్ట్ యూ లిసన్, ట్రై టు లిసన్ ఇట్ 2 times 3 times అండ్ ఆల్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ని నోట్ డౌన్ చేయండి. ఓకే, ఎస్ మణికాంత కరెక్ట్. Ma'am, please end it by 9. Yes, 9 o'clock I have to end it because you have another class. There is no other option. If ఏదైనా టాపిక్ మనకు మిగిలిపోతే we have to go for the part 2. Next explanation is about cuscuta. Cuscuta ఏంటి? Now come on, all of you come back to this topic. So cuscuta is actually one parasitic plant. Okay, cuscuta ఏంటంటే ఒక parasitic plant అన్నమాట. Heterotrophic nutrition లో we have studied 3 types, parasitic and saprophytic, ఇంకొకటి holozoic. So parasitic, saprophytic and holozoic లో, parasitic లో we have studied lice, leech, cuscuta, ascaris, ఇవన్నీ parasites అన్నమాట. సో cuscuta ఏంటి? cuscuta యాక్చువల్లీ ఒక parasitic plant అన్నమాట. ఓకే, cuscuta looks something like this. It doesn't have chlorophyll. Cuscuta లో chlorophyll ఉండవు. సో cuscuta చేసేది ఏంటి? It is dependent on another plant for nutrients. ఇంకొక ప్లాంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫర్ న్యూట్రియంట్స్. ఓకే, సో అది ఏం చేస్తుంది? ఇట్లా ఇట్ విల్ కాయిల్ అరౌండ్ ద హోస్ట్ ప్లాంట్. దిస్ ఇస్ ద హోస్ట్ ప్లాంట్. ఓకే, సో ఈ హోస్ట్ ప్లాంట్ నుంచి కెన్ యూ సీ ది స్ట్రక్చర్స్? ఇట్లాంటి స్ట్రక్చర్స్ కనపడుతుందా నాన్న? సో ఆల్ ది స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ హాస్టోరియా. ఆ స్ట్రక్చర్ పేరేంటి? హాస్టోరియా. ఓకే, సో యూజింగ్ దిస్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ హాస్టోరియా, cuscuta plant will try to suck the nutrients. అది హోస్ట్ ప్లాంట్ నుంచి న్యూట్రియంట్స్ ని సక్ చేస్తుంది. అంటే న్యూట్రియంట్స్ హోస్ట్ ప్లాంట్ లో ఎక్కడ ఉంటుంది? ఫ్లోయం లో, బికాస్ ఫ్లోయం ట్రాన్స్పోర్ట్ ది ఫుడ్ మెటీరియల్స్. సో ఫ్లోయం లో ఇట్లా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ సకింగ్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ద హోస్ట్ ప్లాంట్. దట్ ఈస్ ద వే ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ద ఫుడ్. పాపం దానికి క్లోరోఫిల్ లేదు, అందుకే ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ అనదర్ హోస్ట్. సో ఇది ఒక పారాసైట్, ఇదేం పని చేయదు. ఇట్ విల్ నాట్ డూ ఎనీ వర్క్ ఫర్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్. ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ అనదర్ హోస్ట్ ప్లాంట్ ఫర్ ఫుడ్. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టేది ఏంటి? హాస్టోరియా cuscuta plant is also called as dodder plant. ఇది leafless plant. It has no chlorophyll. Chlorophyll will not be present in cuscuta. Cuscuta plant లో chlorophyll ఉండవు. ఇట్లాంటి స్ట్రక్చర్స్ హాస్టోరియా విల్ బి దేర్. హాస్టోరియా విల్ అబ్జార్బ్ ద న్యూట్రియంట్స్. ఇట్ విల్ సక్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ది హోస్ట్ ప్లాంట్. అండ్ హాస్టోరియా ఇస్ లైక్ పారాసిటిక్ రూట్ లాగా. ఆ రూట్ ఏమో ఇలా. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ రూట్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద హోస్ట్ ప్లాంట్. PDF, I'll give you the PDF, Nikita, don't worry. So this anchoring root ante haustoria. So all this anchoring root will enter into the host plant and they will absorb the nutrients. Actually dodder plant ఏదైతే ఉంటుంది కదా, you all have seen, అది నా గ్యారంటీ. ఎప్పుడంటే ట్రావెల్ చేసినప్పుడు when you are going through some national highway, సో మొత్తం జంగల్ ఏరియా ఉంటుంది కదా, we all have traveled by road. ఓకే, బై ట్రైన్ కూడా ట్రావెల్ చేసినప్పుడు సో జంగల్ ఏరియాస్ లో ఏమైతుంది అంటే ఇట్లాంటి ఎల్లో కలర్ స్ట్రక్చర్ స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది ఆన్ ద ప్లాంట్స్. ఈ ఎల్లో కలర్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఓన్లీ cuscuta. సో నెక్స్ట్ టైం మీరు ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తారు కదా. సో ట్రై టు రీకాల్, అరే ఇది నేను ఫస్ట్ చాప్టర్ లో చదువుకున్నాను కదా, ఏంటి న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో. సో ఇట్లా సన్న థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ ది ప్లాంట్స్. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ cuscuta. ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ క్లోరోఫిల్, ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ లీఫ్. సో ఇట్ ఈస్ అ పారాసైట్, యాక్చువల్లీ పారాసిటిక్ ప్లాంట్.
ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్ ప్లాంట్స్ ఫర్ ఇట్స్ ఫుడ్. దాన్ని ఇంకొక పేరు ఉంటుంది, డోడర్ ప్లాంట్. రౌడీ, ఎస్, వెల్కమ్. డోడర్ ప్లాంట్. మ్యామ్ 1 page 1 సమ్మరీ నేను చేస్తాను, దాని మీద వీడియో చేస్తాను. జస్విత, యూ విల్ రీకాల్, యూ హ్యావ్ సీన్ ఆర్ నాట్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హావ్ సీన్ దిస్? టెల్ మీ. నేనైతే చూసాను. ఇప్పుడు బై రోడ్ వెళ్ళినప్పుడు ఆర్ బై ట్రైన్ కూడా వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఇట్లాంటి స్ట్రక్చర్స్ కనపడుతుంది, ఆ జంగల్ మొత్తం జంగల్ ఏరియాలో. సో హ్యావ్ యూ సీన్? నక్షత్ర, ఎస్. అవును బన్నీ, కస్క్యూటా ఒక హెటిరోట్రాపిక్ ప్లాంట్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే పారాసిటిక్ ప్లాంట్స్ కమ్స్ అండర్ హెటిరోట్రాపిక్ మోడ్. హెటిరోట్రాపిక్ మోడ్ లో వీ హ్యావ్ 3 types, parasitic and saprophytic and holozoic. So this is the only plant which is heterotrophic. Good question. Ever అడిగినారు ఇది? Bunny, good question. Okay, so heterotrophic plant. Actually plants are autotrophic, కానీ Cuscuta is heterotrophic because it is dependent on another plant. ఇది ఒక parasitic plant, అందుకే ఇది heterotrophic. Okay, maybe you have seen but you don't remember. Jashvita, you have not seen. Okay, next time try cheyandi. Okay, చూస్తే you try to recollect. So dodder plant పేరు ఏంటంటే Cuscuta reflexa. Leafless it will be. It is also called, it actually belongs to morning glory family and it has no chlorophyll. ఇవన్నీ నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. మనం చదువుకోవాలి అంతే. నాట్ దేర్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ వీ కెన్ లీవ్ ఇట్. మనకు ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం వద్దు, కానీ ఏదైతే మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది అది మాత్రం మనం కంప్లీట్ కవరప్ చేసుకోవాలి, రైట్? జయశ్రీ, 10 o'clock వరకు చేయడానికి రాదు నాన్న, బికాస్ యూ హ్యావ్ 1 class ఆఫ్టర్ 9 o'clock. లేకపోతే నేను తీసుకుంటుంటే 10 వరకు. లెట్ మీ చెక్. Wait. Okay, we have a class at 9:30. Chemistry class is at 9:30. So I think we can complete. 9:30 లోపల మనం కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. Okay. Chemistry class is at 9:30. మ్యామ్ 1 page సమ్మరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. చేస్తాను నాన్న, నేను ఒక సమ్మరీ రాసిస్తాను మీకు, so that you all can understand that. Okay, so with this we complete everything in autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition మొత్తం మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఏంటి? హెటిరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ we are going to start heterotrophic nutrition. హెటిరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ లో మనం ఏమేమి చదువుకోవాలి? అమీబా న్యూట్రిషన్, పారమేషియం న్యూట్రిషన్, హ్యూమన్ బీయింగ్ న్యూట్రిషన్, ఇంకొకటి డిజీజెస్, మాల్ న్యూట్రిషన్ డిజీజెస్, వైటమిన్ టేబుల్, ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోవాలి. ఓకే మ్యామ్, Cuscuta will destroy the plant. Yes Shravani, it will destroy, it will harm the plant. Lucky, హ్యూమన్ డైజెషన్ చెప్తాను నాన్న, 9:30కి క్లాస్ ఉంది కదా, నేను చెప్పేస్తాను ఇప్పుడు, ఆగండి. సో నెక్స్ట్ వన్, న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా. So we are starting heterotrophic nutrition now. Okay, heterotrophic mode of nutrition. So heterotrophic mode of nutrition lo amoeba or paramecium or human being, all these they have heterotrophic mode of nutrition. Inka holozoic mode of nutrition also. So ee holozoic mode of nutrition enti? Who will tell me what is the meaning of holozoic mode of nutrition? First నాకు ఇది చెప్పండి, then only you can understand nutrition in amoeba. Holozoic mode of nutrition ante there are 5 steps of nutrition. Holozoic mode of nutrition lo there are 5 steps. What are the 5 steps in holozoic mode of nutrition? One is ingestion. So we are entering into the heterotrophic nutrition, very important topic. Ingestion, then digestion. So all the TS students, extra topics clear kada ippudu? No tension kada? Yes,
చాలా మంది మెసేజ్ పెడుతున్నారు, మ్యామ్ ఎప్పుడు చేస్తారు, ఎప్పుడు చెప్తారు, ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ అవ్వలేదు మ్యామ్, క్లోరోప్లాస్ట్ మీరు చెప్పలేరు మ్యామ్, లైట్ రియాక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్ చెప్పలేరు. సో ఇప్పుడు క్లియర్ కదా అందరికి? ఎస్. సో ఇంజెషన్, డైజెషన్, then we have absorption and assimilation. Okay, assimilation tarvata last step egestion. If in any organism all these 5 steps takes place, then that particular organism have holozoic mode of nutrition. Oka organism lo ee 5 steps undi ankondi, idi holozoic nutrition annamata. Holozoic nutrition lo ingestion first step ante intake of food by the mouth ద్వారా food intake ఏదైతే జరుగుతుంది అది హోలోజోయిక్ ఇంజెషన్. డైజెషన్ అంటే బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ దట్ ఫుడ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇంజెషన్ ఇస్ ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్, డైజెషన్ ఇస్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఫుడ్. whatever food we are eating a breakdown. Absorption enti? Absorption ante the nutrients entering into the blood. Digestion dwara nutrients form aitadi kada, a particular nutrient is entering the blood lo enter aitundi, appudu adi absorption. Okay, what is that called as? Absorption. Assimilation enti? Assimilation ante blood will transport all the nutrients. బ్లడ్ చేసేది ఏంటి? ప్రతి ఒక్క న్యూట్రియంట్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. గ్లూకోజ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, అమినో యాసిడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. సో దాట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇస్ అసిమిలేషన్. దట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇస్ అసిమిలేషన్. ఇజేషన్ ఏంటి? వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏదైతే రిమూవ్ అవుతుంది అది ఇజేషన్. ఓకే, మ్యాథ్స్ క్లాస్ at 9 o'clock. విచ్ మ్యాథ్స్ క్లాస్? మ్యాథ్స్ లేదు, యూ హ్యావ్ కెమిస్ట్రీ క్లాస్ కదా. లెట్ మీ చెక్. అది 19th. చెక్ ద డేట్, రామ్తేజ్. దట్ ఈస్ ఫర్ 19th. టుడే is 18th. టుడే యూ హ్యావ్ కెమిస్ట్రీ at 9:30. సో అమీబాలో ఇవన్నీ 5 stages ఆఫ్ హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి, సో అమీబా ఈజ్ హ్యావింగ్ heterotrophic nutrition, inka holozoic nutrition. Okay, listen. So this amoeba actually is irregular. It has one very irregular shape, so very easy to draw. Amoeba body irregular shape untundi kabatti ikkada food particle, when the food particle comes near the amoeba. Ee diagram chala important. Nutrition in amoeba, important question. 2023 lo this question you got it for 4 marks. Okay, so 4 mark question. అప్పుడప్పుడు 2 marks లో కూడా ఏదో ఒక రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో ఇక్కడ వినండి, అమీబా బాడీ దగ్గరికి ఫుడ్ మెటీరియల్ రాగానే దిస్ అమీబా విల్ ప్రొడ్యూస్ స్ట్రక్చర్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ pseudopodia. What it is going to produce? What amoeba is going to produce? Structure called pseudopodia. Okay, so pseudopodia ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ ఫుడ్ పార్టికల్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. సో pseudopodia is actually capturing the food particle. pseudopodia meaning ఏంటి? pseudopodia అంటే false feet. Temporary structures, temporary feet-like structure which is capturing the food. Food capture cheyalante amoeba has to produce pseudopodia. So this pseudopodia is helping in capturing the food particle. After that what happens? Food particle ni capture chesin tarvata it will form food vacuole. Okay, so idi food particle ankondi. Aa food particle chuttu oka vacuole form aitundi. So this is nothing but food vacuole. What is this? Food vacuole annamata. Inside the food vacuole what happens? Digestion will take place. Digestion tarvata edaithe
nutrients untadi kada, that nutrients will be absorbed by the cytoplasm body, and waste materials also removed from the body. Okay, so all the waste materials are removed like this by simple diffusion. That is how amoeba takes the food, and this is how we have to explain the nutrition in amoeba. Okay, so finally again it will be nucleus, and food edaithe undi adi digest ayipoyindi, food digestion happened and it got the nutrients. Okay, so nutrition in amoeba clear kada? 1 minute. Okay, Shravani, this is very simple, Nana. Amoeba దగ్గరికి ఒక ఫుడ్ పార్టికల్ రాగానే amoeba is forming false feet, pseudopodia, and with the help of that pseudopodia it will capture the food. Food ni capture చేసిన తర్వాత it forms one food vacuole. ఆ food vacuole లోపల digestion జరుగుతుంది, nutrients ఏదైతే ఉంది అది absorbed by the body and waste materials removed by simple diffusion. That's all. amoeba లో ఇలానే జరుగుతుంది న్యూట్రిషన్. వాట్ అబౌట్ పారమేషియం? అసలు పారమేషియం లో న్యూట్రిషన్ ఎలా జరుగుతుంది? సో పారమేషియం చూడడానికి దిస్ ఇస్ లైక్ అ స్లిప్పర్. ఓకే, సో ఒక స్లిప్పర్ షేప్డ్ ఆర్గానిజం, చప్పల్ లాగా, మన చప్పల్ సోల్ ఎలా ఉంటుంది, ఇట్ లుక్స్ లైక్ దాట్. అందుకే దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వన్ స్లిప్పర్ షేప్డ్ ఆర్గానిజం. ఓకే, సో దిస్ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ హియర్. ఇది ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద ఓరల్ గ్రూవ్ ఆర్ సైటోజోమ్. ఓకే, so paramecium have this structure which is called as oral groove or cytosome. It is also called as a specific spot. Dinni manam specific spot kuda anochu. So this is the keyword. ఎప్పుడైతే మీరు ఆన్సర్ రాస్తారు కదా, దాంట్లో కీవర్డ్ ని అండర్లైన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో పారమేషియం న్యూట్రిషన్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు దాంట్లో కీవర్డ్ ఏంటి? ఓరల్ గ్రూవ్, స్పెసిఫిక్ స్పాట్ ఆర్ సైటోజోమ్. ఓకే, నౌ యూ సీ దిస్ paramecium has got many hair like structure called cilia. చిన్న 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 hair like structures ఉంటుంది. ఆ hair like structure ఏంటంటే దట్ ఈస్ cilia అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ cilia will help in movement of food particle. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ ఇస్ హియర్, ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, కానీ దిస్ ఫుడ్ హ్యాస్ టు ఎంటర్ దిస్ స్పెసిఫిక్ స్పాట్, బికాస్ స్పెసిఫిక్ స్పాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ ఫుడ్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద బాడీ ఆఫ్ పారమేషియం. సో ఇక్కడ నుంచి ఫుడ్ ఇక్కడ వరకు ఎలా వస్తుంది? ఫుడ్ కి హ్యాండ్స్ ఆర్ లెగ్స్ లేవు కదా, దట్ విల్ వాక్ అండ్ కమ్ నియర్ ది మౌత్ ఆఫ్ పారమేషియం. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి బీటన్ బై ద cilia. These are cilia. Okay, so cilia will beat the food particle, and from here, so slowly it will bring the food inside till the cytosome, and cytosome lo enter ayin tarvata same process. So here also there will be one food vacuole, digestion jarugutadi, absorption jarugutadi, and egestion kuda jarugutadi, waste material removal kuda jarugutundi. Clear? So this is how nutrition in amoeba happens. ఎగ్జామ్ లో మీకు అడిగేది ఎక్కువగా ఏం లేదు నాన్న ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ లో. సింప్లీ దే ఆస్క్ అబౌట్ దిస్ ఓరల్ గ్రూప్, స్పెసిఫిక్ స్పాట్ ఆర్ సైటోసోమ్. దిస్ యూ రిమెంబర్. సీలియా రోల్ ఏంటి యూ రిమెంబర్. కానీ
న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. 4 మార్క్స్ లో ఒకసారి బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో కూడా వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్. అమీబా న్యూట్రిషన్ మీకు రావచ్చు ఫర్ 4 మార్క్స్, మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఇన్ దాట్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ది డయాగ్రామ్, సింపుల్ డయాగ్రామ్ కదా, ఏం లేదు అంత ఈ డయాగ్రామ్ లో. ఫ్లో చార్ట్ లాగా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి దాన్ని ఒక 8 పాయింట్స్, 6 to 8 పాయింట్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయండి. క్లియర్? నౌ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద most interesting topic, nutrition in human beings. So nutrition in human beings నేను ఒక 15 minutes లో కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, లేదు క్విజ్ కాదు అది, VAL అంటే దట్ ఈస్ అచీవర్స్ లీగ్. వెయిట్ ఫర్ దాట్. నౌ మౌత్ ఆఫ్ పారమేషియం, ఎస్ శ్రీనివాసులు. న్యూట్రిషన్ ఇన్ హ్యూమన్. ఓకే, సో ఇది ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్, ఎందుకంటే మన బాడీ గురించి నేర్చుకోవడం అందరికీ ఇష్టం కదా, అసలు వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో హ్యూమన్, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హెటిరోట్రాఫిక్. మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఏంటి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో? హెటిరోట్రాఫిక్. సో వాట్స్ ద మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ హ్యూమన్? ఇట్ ఈస్ హెటిరోట్రాఫిక్ అండ్ హోలోజోయిక్. ఓకే, హెటిరోట్రాఫిక్ ప్లస్ హోలోజోయిక్. ఎందుకంటే హెటిరోట్రాఫిక్ లో అగైన్ వీ హ్యావ్ 3 types, పారాసిటిక్ అండ్ సాప్రోఫైటిక్ ఇంకా హోలోజోయిక్. సో ఆ 3 types లో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ దే ఆర్ హోలోజోయిక్, హెటిరోట్రాఫ్స్ ప్లస్ హోలోజోయిక్. ఓకే, వీఆర్ ఆల్సో కన్స్యూమర్స్, ఫుడ్ చైన్ లో వీఆర్ యాక్చువల్లీ కన్స్యూమర్స్. హోలోజోయిక్ అంటే మన బాడీలో కూడా 5 steps ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, 5 steps will be there. What are the 5 steps? Ingestion, digestion, absorption, assimilation, inka egestion. Okay, so these 5 steps will be there in our body also. So nutrition in human being chadukunnappudu తెలంగాణ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో, సో టిఎస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో దిస్ ఫ్లో చార్ట్ ఈస్ గివెన్. ఓకే, సో దిస్ ఫ్లో చార్ట్ ఈస్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫ్లో చార్ట్ ఇది ఏంటంటే సీక్వెన్స్ లో ఆల్ ది పార్ట్స్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆర్ గివెన్. పార్ట్స్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ గివెన్ ఇన్ సీక్వెన్స్ బేస్డ్. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ ఏమైతుంది? ఫుడ్ విల్ ఎంటర్ ది మౌత్ తర్వాత బకల్ క్యావిటీ, దెన్ ఫారింగ్స్. ఫారింగ్స్ ఇస్ ద కామన్ ప్యాసేజ్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్. ఫుడ్ ఇంకా ఎయిర్ కి కామన్ ప్యాసేజ్ వచ్చేసి ఫారింగ్స్. దెన్ ఈసోఫేగస్ నుంచి స్టమక్ తర్వాత డియోడినం తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, రెక్టమ్ అండ్ యానస్. ఇక్కడ డియోడినం ఉంది కదా, సో దిస్ డియోడినం ఇస్ కనెక్టెడ్ బై లివర్ అండ్ ప్యాన్క్రియాస్. లివర్ అండ్ ప్యాన్క్రియాస్ ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉంది కదా, ఈ ప్లేస్ లో దీస్ 2 ఆర్ ద గ్లాండ్స్. లివర్ ఒక గ్లాండ్, ప్యాన్క్రియాస్ ఒక గ్లాండ్. ఓకే, డయాగ్రామ్ సెషన్ నేను చేస్తాను సెపరేట్ గా డయాగ్రామ్ సెషన్. సో నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్, అది ఫస్ట్ మనం చూడాలి. కానీ దిస్ ఇస్ ద హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ స్టార్ట్స్ విత్ ద బకల్ క్యావిటీ ఆర్ ది మౌత్. హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది? ఫ్రమ్ ది బకల్ క్యావిటీ. బకల్ క్యావిటీ తర్వాత ఈసోఫేగస్, దెన్ స్టమక్, దెన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, దెన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. ఫస్ట్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కాదు, స్టమక్ తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అంటే డియోడినం, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ దెన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే, సో ఈ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, ఇన్ డీటెయిల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. బట్ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో I'll draw the diagram once. See. So it all starts with this buccal cavity and then esophagus. Okay. Tarvata stomach, oka sac like structure called stomach. Stomach is connected by duodenum. Stomach tarvata next part vachesi duodenum. Okay. డియోడినం తర్వాత యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. ఇది ఏంటి? లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే,
సో ఈ డియోడినం ఏదైతే ఉంది, దిస్ డియోడినం ఇస్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ small intestine. Duodenum is connected to the small intestine. So finally small intestine will be connected to the large intestine. Chudandi ikkada how it is connected to the large intestine. Okay, and large intestine will move like this, and ikkada it is ending with rectum and anus. First rectum, then anus. So this is the alimentary canal. Okay nana, alimentary canal oka important term. Alimentary canal. Alimentary canal ante the long tube like structure which is starting from the mouth and it is ending at the anus. Okay, so starting from the mouth till the anus, this long tube like structure is nothing but alimentary canal. Ardhamainda? E alimentary canal is about 30 feet in length. Can you just imagine? Okay, mana general human body height will be between 5 to 6 feet. Ante kada, we all are between 5 to 6 feet. Kani ee alimentary canal is 30 feet length lo. So ee 30 feet length unte how it is accommodated in our body? Asal mana body lo adi ela fit ayindi ante because it is highly coiled. This is highly coiled anamata. Okay, ee small intestine undi kada, small intestine itself is 25 feet. Large intestine migita like rest of the 25 antunna 20 feet. Okay, large intestine 5 feet, ikka 25 ayipindi, rest of the part 5 feet, so 30 feet alage total. Okay, fine. So idi alimentary canal. Here we have two glands. Idi emo liver and ikkada oka leaf like structure gland which is pancreas. So liver and pancreas, they are connected to the duodenum. Liver and pancreas, they are connected to the duodenum. Okay, so liver lo oka sac like structure untundi, adi bile gallbladder. So liver will produce bile juice, adi gallbladder lo store aitundi and bile duct dwara adi duodenum ki ostundi. Same pancreas lo edaithe enzymes will be there, that those enzymes coming to the duodenum by pancreatic duct. Now these two, my question is liver and pancreas. So what are these? This is pancreas and this one is liver. So listen to my question. Liver and pancreas, are they involved in the alimentary canal? Alimentary canal part, liver and pancreas, are they the part of alimentary canal? Adi oka alimentary canal part yes or no? Yes or no? I need the answer for this one. Yes, it is not a part. Very good, Ramtesh. Swami, very good. It's not the part of alimentary canal. Okay, you have the chemistry class at 9 o'clock only. Fine. So alimentary canal plus digestive glands. Actually, pancreas inka liver, they are not the part of alimentary canal. Pancreas inka liver, alimentary canal part kadanmata. Okay. So alimentary canal part kaakapote, they are what then? They are digestive glands. Anduke alimentary canal plus digestive glands. Alimentary canal plus digestive glands. Okay, together it is the digestive system. Alimentary canal inka digestive glands, together it is called as the digestive system of our body. So digestive system adiginappudu only alimentary canal kaadu, alimentary canal to paatu there are digestive glands also. So together it is called as digestive system. Ippudu clear?
సో అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ కెనల్ చూసేద్దాం. దిస్ ఇస్ ద ఈసోఫేగస్, ఇది ఏంటి ఈసోఫేగస్, ఇది ఏమో స్టమక్, దిస్ ఇస్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, దిస్ ఇస్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఆర్ యు గెటింగ్? Srinivasulu, what is your doubt, Nana? Please ask me your doubt again. Yeah, peristalsis. I'll explain that. Wait. Actually, put time is very short. No problem. So first the food will be taken by the mouth. Mouth lo jarigedi ante steps enti okasari fast ga chuddam. So what's happening in the mouth? What's happening in the mouth? There are some glands called salivary glands. So salivary glands will secrete saliva. Salivary glands will secrete saliva into the buccal cavity. Okay. Buccal cavity and mouth ki difference enti, Srinivasulu? There is marginal difference. Both are used together. Buccal cavity is the space between the teeth and the cheek. Lopala, a space undi kada. Adi buccal cavity. Mouth ante the lips, the cheeks, the entire part is mouth. So both are used. Okay. Saliva has one enzyme called salivary amylase. There is one enzyme called salivary amylase. So this salivary amylase is now going to convert carbohydrates. Edaithe manam carbohydrates tintam kada. So these carbohydrates will be converted into maltose by salivary amylase. First step of digestion jarigedi ekkada, mouth lo or buccal cavity lo. So akkada first carbohydrate digestion jarugutundi. Edaithe carbohydrates manam tintunnamo ఆ కార్బోహైడ్రేట్స్ దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మాల్టోజ్. మాల్టోజ్ ఏంటి, ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్ పార్షియల్ డైజెషన్ మాత్రమే జరుగుతుంది, కంప్లీట్ డైజెషన్ జరగట్లే. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఓన్లీ పార్షియల్ డైజెషన్, నో కంప్లీట్ డైజెషన్ హియర్. సో కార్బోహైడ్రేట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మాల్టోజ్ బై salivary amylase, ఆల్సో నోన్ యాజ్ టైలిన్. దీనికి ఇంకొక పేరు ఉంటుంది విచ్ ఇస్ టైలిన్. ఓకే, సో salivary glands, they are secreting saliva. So what are the food components we are eating? What food components we eat? Food components we have to once see here. So major components which we eat are the carbohydrate, proteins, inka fat, and minor component vitamins, inka minerals. Ivi kakunna manam water, also we take water and roughages. Okay, water and roughages. This is also one component. Okay, so total 7 components anamata. How many components of food? Total 7 components. So ee 7 components lo major component vachesi carbohydrate, protein, inka fat. So carbohydrate, protein, fat digestion ela jarugutundi adi manam nerchukuntunnamu. So this carbohydrate edaithe undi kada, end product enti, carbohydrate end product enti nana? Carbohydrate should finally be converted into glucose. Carbohydrate should finally be converted into glucose. Proteins should be converted to amino acid. Proteins should be converted into amino acid, and fats will be converted into fatty acid plus glycerol. Fatty acid plus glycerol. Okay, డోంట్ వరీ నాన్న, ఇది ఇప్పుడు మనకు కంప్లీట్ కాకపోతే పార్ట్ 2లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, లేకపోతే హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డీటెయిల్లో నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, సో అది కూడా మీరు వినొచ్చు. అదర్వైజ్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి సెపరేట్గా నేను మళ్ళీ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు ఒకసారి షార్ట్గా చూద్దాం. సో మౌత్లో జరిగేది ఇది. దెన్ ఆఫ్టర్ మౌత్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఈసోఫేగస్. ఈసోఫేగస్ లో ఏం జరుగుతుంది నాన్న? సో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఈసోఫేగస్? పెరిస్టాల్సిస్ అనే ఒక ప్రాసెస్. ఈసోఫేగస్ లో జరిగేది ప్రాసెస్ ఏంటి? పెరిస్టాల్సిస్ ఆర్ పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే,
పెరిస్టాల్సిస్ ఆర్ పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ అంటే ఇట్లాంటి మూవ్మెంట్. సో rhythmic contraction and relaxation of muscles of esophagus for transporting the food from mouth to buccal cavity. Okay, so mouth nunchi buccal cavity, stomach, from mouth to stomach food has to transport. Okay, so ikkada food is called as bolus, here it is called as bolus. So this bolus has to come to stomach. స్టమక్ వరకు రావాలంటే పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ ద్వారా ఆ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ద మౌత్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ నియర్ ది స్టమక్ అన్నమాట. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఈసోఫేగస్. ఓకే, ఈసోఫేగస్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ఓకే, సో కెమిస్ట్రీ క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది నాన్న మనకు. సో వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ ఇట్ హియర్. సో నేను పని చేస్తాను నాన్న, వీ కెన్ కంటిన్యూ దిస్ లేటర్, బట్ లిసన్ ఎవ్రీవన్. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి, స్టమక్. స్టమక్ లో జరిగేది ఏంటి, దేర్ ఆర్ 3 things ఇన్ స్టమక్. వాట్ ఆల్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద స్టమక్? సో 3 important things. One is mucus, one is HCl, and ఇంకొకటి పెప్సిన్. ఓకే, సో మ్యూకస్ రోల్ ఏంటి, పెప్సిన్ రోల్ ఏంటి, హెచ్సిఎల్ రోల్ ఏంటి ఇప్పుడు చూడాలి. పెప్సిన్ ఇస్ ద ఎంజైమ్, పెప్సిన్ ఇస్ ద ఎంజైమ్ విచ్ విల్ కన్వర్ట్ ప్రోటీన్స్ ఇంటూ పెప్టోన్స్ అండ్ పెప్టైడ్స్. సో ఈ పెప్సిన్ ఎంజైమ్ ఉంది కదా, అది యాక్టివ్ ఫామ్ లో ఉండవు. దిస్ పెప్సిన్ ఎంజైమ్ విల్ ఫస్ట్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పెప్సినోజెన్. పెప్సినోజెన్ ఏంటి, ఇది యాక్చువల్లీ ఒక ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్. దిస్ ఇస్ ఇన్యాక్టివ్. సో పెప్సినోజెన్ విల్ ఫార్మ్ పెప్సిన్, యాక్టివ్ ఫామ్. ఇది యాక్టివ్ ఫామ్ లో ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ HCl. సో HCl is helping in the conversion of pepsinogen into pepsin. Inactive pepsinogen will be converted into active pepsin by HCl acid. Okay, stomach lo HCl acid ఉంటుంది కాబట్టి, see this is stomach. So because of HCl acid, stomach wall has got mucus. So this mucus is helping the stomach in preventing from its own acid. HCl నుంచి prevention కావాలంటే ఇక్కడ mucus layer is there. Okay, yes, yeah, just 5 minutes we will wrap the class. Stomach తర్వాత next ఏంటి, liver. What is happening in the liver and pancreas? These two are quite important. Okay, so I'll quickly summarize this. Liver has got one juice called bile juice. Liver lo emuntundi, bile juice. So this bile juice helps in emulsification. Okay, this bile juice helps in emulsification. Emulsification ante పెద్ద పెద్ద fat molecules ఏదైతే ఉంటుంది కదా, they will be broken down into small fat globules. This process is called emulsification. Emulsification ఎందుకు జరగాలి, ఎందుకంటే ఇంకొక ఎంజైమ్ ఉంటుంది లైపేజ్. ఆ లైపేజ్ ఎంజైమ్ ఫర్ ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ ఇట్ నీడ్స్ స్మాల్ ఎమల్సిఫైడ్ ఫ్యాట్. లైపేజ్ ఎంజైమ్ కి అంత పెద్ద పెద్ద మాలిక్యూల్స్, ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ మీద వర్క్ చేయడానికి రాదు. అందుకే బైల్ జ్యూస్ చేసేది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, సో లివర్ it is a digestive juice, but it will not have digestive enzyme. Please remember that. Pancreas ఏంటి, pancreas ఒక mixed gland because it releases hormones ఇంకా enzymes. అంటే ఇది both exocrine and endocrine. ఎంజైమ్స్ ఏంటి అవి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. బికాస్ హార్మోన్స్ అంటే we will learn in control coordination chapter. What are the enzymes of pancreas? So pancreas and pancreatic lipase, pancreatic amylase, inka trypsin. Okay, so pancreatic lipase, pancreatic amylase and trypsin, these are the enzymes of pancreas. So lipase helps in digestion of fat, amylase helps in digestion of carbohydrates, trypsin helps in digestion of proteins. Ardhamaitunda? Yes, అవును జశ్విత, కరెక్ట్. అవును, కెమిస్ట్రీ క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది. సో వీ విల్ ర్యాప్ ఇట్ అప్ క్విక్లీ.
ప్యాంక్రియాస్ తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో we have one enzyme called sucrase or maltase. These will convert carbohydrates, and we have dipeptidase. So dipeptidase will convert the peptides and peptones into amino acid. Okay, so small intestine is the site of complete digestion, site of complete digestion అన్నమాట. సో కంప్లీట్ డైజెషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో జరుగుతుంది. ఫైనలీ